feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that and tell. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Wait. Ada sound okay അല്ലേ? Really happy Sunday. Google Pro welcome ആൽബി മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചടാ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഗൂഗിൾ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സിയരി ബ്രോ വെൽക്കം. ആബിസ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കം. കനാജിൽ ബ്രോ ഞാൻ വന്നു. ഓക്കെടാ മുത്തേ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. 6 ആൾക്കാർ ലീവ് ആകുന്നുണ്ട്. 2 ലൈക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് മനസ്സിലായി. പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഡോണ്ട് നമ്മളിവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും മുണ്ടുന്നതല്ല. നൈസല്ലേ? അവന്മാര് ജയിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുമ്പേ ടീം വേറെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. മനസ്സിലായോ?
ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്യാമറ ഭയങ്കര ഇരുട്ടല്ലേ. ഭയങ്കര ഇരുട്ട്. ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് പാറിയില്ലേ സ്റ്റെക്കായി. ഇത് എന്ത് മാരടാടോ. ബാക്കി എല്ലാ ടീമും നമ്പർ പോയിന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ടീം. ഇവന്മാര് കളിക്കാണ്ട് നിൽക്കണല്ലോ. ഇവന്മാരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഓൺലി ബിസിനസ് ആടാ. ഈ ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ ടീം വെച്ച് നീ കളിക്കാൻ നിൽക്കണേ. ഓരോ വർഷം ഓരോ ടീം. നോർമലി എല്ലാ ടീമും ഓരോ വർഷം എന്നറിയാ, ഓരോ വർഷം ഒരു ടീം അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും. ഇതെല്ലാ കൊല്ലം വേറെ വേറെ ടീം, എല്ലാ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സും വേറെ. ഇവന്മാരെ എന്തിനീ കളിക്കണേ? ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ടീം ഒരു എന്താ പറയാ ലിങ്കപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇവർക്ക് ഇനി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടും. മിക്കവാറും റിലേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല. ആൽബി അത് പറയാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോ ഐ ലീഗിലായിരിക്കും ISL കൊണ്ട് പൈസ കിട്ടണേ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ചിലപ്പോ ഐ ലീഗിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതറിയാ. അവിടെ ISL കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലേ. ഏഹ് Empire Pro is coming. Hello മുത്തേ, വെൽക്കം. വെറുതെ ആയിരിക്കൂല, അകത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. കേരള കയറേ. Empire is coming. One of the best pro in eFootball. ഞാൻ കയറി. ഓക്കെ. ഞാൻ ടൂട്ടിയില്ല. പണിയെടുക്കാൻ പൈസ ഇട്ടാക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് സുഖാണോ? ഇവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം സംഭവിക്കൂടാ. നമുക്ക് 100% ആൽബി ഈ കൊല്ലം അവര് ഗതി പിടിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? വെറുതെ ഇരിക്കും ഇവിടെ. വെറുതെ ഇരുന്ന് പൈസ ആക്കാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാല് അല്ല എന്താ പഠിക്കട്ടെ. Ember is the goat. ഇവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ കോച്ച് ഉണ്ടോ ആൽബി? ഇവന്മാർക്ക് ഇപ്പോ കോച്ച് പുതിയ കോച്ചാണോ? പഴയ കോച്ച് ചാടിയാ? എന്താ അവസ്ഥ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാലോ. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi everyone and thanks Peter. It's great to be on board. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. As you can see, we've already started here. ഞാൻ എയിം ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എയിം ഓഫ് ആക്കി കളിക്കാനുള്ള ഓരോ പ്ലെയറെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Easy pickings there. Jim, who do you reckon is pivotal? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who ഞാൻ നോക്കില്ല. ആ സാധനം കളിച്ചില്ല. ഇവന്റാണ് വീക്കണേ ഗോഗു. he shuts down any build-up play in that area. Yes, getting the best out of him will count for so much. And here's Alvarez. ഷോൾഡർ പുഷ് കറക്റ്റ് ഫോൾഡിങ് പറഞ്ഞ സാധനടാ. പൊന്നും He
through here. He's found a way through. Creole did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Takes a shot. Goal! എന്നാലും ഫോൺ കിട്ടി 11,000 കൂടെ. അത് ഞാനും കളിച്ചില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം കളിച്ചേ കാര്യമുള്ളൂ. അത് എന്താ വെച്ചറിയോ ഗൂഗിളെ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്നാണ് ഇവന്മാര് ഇവന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണേ. ഈ നോമ്പിന് എത്ര നല്ല ഇവന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. ഇവന്മാരെല്ലാ ഇവന്റും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ തലേന്ന് ആരും ഇരുന്ന് കളിക്കുക. PWK കോട്ടാണല്ലോ ഓപ്പണന്റ്. അതെ PWK കോട്ട് തിയറി. ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്റെ റിയൽ നെയിം അനസറാ. Things starting to look very comfortable. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിക്കടാ. ഏതാ ഫോണേതാ? No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Pass is coming off in quick succession here. And here's Cristiano Ronaldo. And he's there to make the challenge. And it's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Chiellini promptly onto that, and that is that. Rice. Edmilson. And the counter is on. മോനെ മലയുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കടേ. ആ മല അവിടുത്തോളം കാലം നമ്മൾ കൊറേ ബോൾ അവനെടുത്തരും. അത് സ്റ്റാമ്പ്. An intelligent run, but the pass just lacked pace. And this is Ronaldo. എംബറർ PWK മൊത്തം വെൽക്കം. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, and there's the end of the first half. പെയ്ഡ് ഫോർമേഷൻ ഇട്ടു ബ്രോ. എന്തിനാണ് Clearly have plenty of cause to be happy. ഇൻഫിനിറ്റി ഇവന്റ് കൊണ്ടുവന്ന PvP സെർവർ എഫക്റ്റ് ആകുമല്ലോ. എല്ലാ സെർവറും എഫക്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ ഏത് സെർവറാണോ നമ്മൾ ഏത് ഗെയിമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സെർവറിൽ ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് വന്നാല് ആ ഗെയിമിന് ഫുള്ള് മാച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാച്ചിനും അടങ്ങാറായിരിക്കും. അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രണ്ട്ലി. KB 5 man ഡിഫൻസ് ആണല്ലേ. എടാ 5 ഡിഫൻസ് ആയാലും 10 ഡിഫൻസ് ആയാലും 20 ഡിഫൻസ് ആയാലും ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കൂല. ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കൂല. സത്യം പറയാലോ. നേരാവണ്ണം ബോള് പാസ് കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നവരെ കൊണ്ടല്ലേ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചത് കാര്യം. എംബറർ PWK സൈഡ് ഹായ്. ഒരു മിനിറ്റ് എംബറിന്റെ കമ്പനി ഞാൻ വായിക്കാവേ. അത് ഞാൻ വായിക്കാം. And it's Eto. Now it's Bale. Now it's Rice. That's going in strongly. Little doubt. That is 4 സീബൊന്നും വേണ്ട ബ്രോ. ഇനി അക്കൗണ്ട് പുതിയ ടാസ്ക്. സ്റ്റാമ്പിന്റെ പറ്റോ? സ്റ്റാമ്പ് വിടൂലടാ. സ്റ്റാമ്പ് വിടൂല. അണ്ണാ ഇനി ഫ്രീ ആയി പിക്ക് കിട്ടും. ന്യൂ FTP അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളെ ഓപ്പല്ലേ. വെറുതെ PWK അഡ്മിനാന്ന് തോന്നല്ലേ ചെയ്യല്ലേ. ഇവനെ എന്നെ കൊറേ കൊട്ടിയിരുന്നാ. നമ്മുടെ സീരിയാണോ അപ്പൊ? The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Donatoni. Bale! So 2-0 the scoreline early after half-time. Now it's Alvarez. Almost an hour gone. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Changes him with that pass. ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. Edmilson. Grealish.
up in no man's land. Vieira. Seedorf. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Albert Ferrer. Howson. To Rice. Grealish. And here's Eto'o. Bale. Closing in on the last quarter of an hour. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now, can they get him away? And this is Bale. Now it's Del Piero. കണ്ണും പൂട്ടി ഓടല്ലേ? കണ്ണും പൂട്ടി എന്ത് കളിക്കണ കണ്ണും പൂട്ടിട്ടൊക്കെ? But they'll have to go again. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. എത്ര വയസ്സാ ചേട്ടൻ? എനിക്ക് 24 ടാ. And this is Eto'o. 24. Pass somewhat off target. നോർമലി ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മതിടാ. സാധാ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. FTP അക്കൗണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് വരും. Oh, that's neat. And this is Judge, surely! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Oxford with the corner. ഞാൻ സിവിയുടെ ലൈവ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി? എന്താ എമ്മർ പോയാ? എമ്മർ ലൈവിൽ എമ്പറെ സിവിയുടെ ലൈവിൽ എന്തുണ്ടായിന്? Flings in across. Thuram with the clearance. Now it's Donatoni. There will be 1 minute added time. Oh, that's a key interception. ജിജി മുത്തേ Is that the end? What a satisfying 67 പറ അർച്ചനെ. determination and occasionally magic. 24 എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിക്കും ഉള്ള ഏജ് പറയില്ല ആരോടും. ഞാൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ 25 ആയി. 25 ആയി അത്രയാണ്. And deservedly so. അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോ ഒരു എപ്പിക് Thoughts on today's game then, Jim? Well, the look on the manager's PW കാർഡ് വേഗം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിക്കോ. പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. എംബർ യു ഹാവ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ? യെസ് എംബർ ഈസ് പ്രോ. സ്റ്റാമ്പ് എടുക്കാൻ നഷ്ടമായി പോയിട്ടില്ല. സ്റ്റാമ്പ് എടുക്കാൻ നഷ്ടമായി പോയി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് വരാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ അവിടെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് കളിയായിരുന്നു. ഇവിടെ സിവിലിന്റെ ഇതിലോ ഞാൻ നോക്കില്ല. അതിന് മുന്നേ ഉറങ്ങി. നമുക്കാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്നും വരുന്നുമില്ലല്ലോ. അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഗോള് എംബർ എന്ന മെസ്സേജ് ഇന്നലെ എഡീഷൻ കളിച്ചപ്പോ ഗോൾഡ് കിങ് എന്നവനെ കിട്ടി. ഗോൾഡിലേക്ക് സ്പോർട്സ് തന്നെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 2 ഗോൾ അടിച്ചു, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് 3 തിരിച്ചു വന്നു. ശുഭം. എടാ ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുടാ. ഞാൻ ഇന്നലെ 2-3 കളി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്റെ ഒരു അണ്ണ ഒരു എപ്പിക്ക് കിട്ടാൻ മാക്സിമം എത്ര കോയിൻ ചെയ്യണം? 150 ബാക്കിൽ ഒരു എപ്പിക്ക് കിട്ടാൻ മാക്സിമം ഒരു 5-6 ട്രെയിനിങ് ചെയ്താൽ മതി. ചില സമയത്ത് കിട്ടും. അണ്ണ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. ഞാൻ കണ്ണൂരായിരുന്നു. അനസ എന്താ പറയാ? അനസിന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അനസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തത്. 2.79 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുത്തേ. എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടില്ല അനസേ ബ്രോ. ഇപ്പൊ മൊത്തം ലക്കാണ്. അത് ഞാൻ കണ്ടു അതാ പറഞ്ഞേ. അണ്ണ എന്നെ പ്രോ ആക്കാമോ? എടാ എന്റെ പ്രോ ഞാൻ എങ്ങനെ ആക്കാ? എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് W കൊടുക്കടാ. അനസ് പ്രോ എല്ലാരും W കൊടുത്തേ. എല്ലാരും W എടുക്കാ. അണ്ണാ വെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ CF ഏതാ? വെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ CF ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാ. എംബർ ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ഭാഗ്യം പോലെ. അങ്ങനെ ബാക്കി ഇട്ടാ കിട്ടിയതിലായിരിക്കാം.
ഗോകുലെ ഞാനും ഒരു വേറെ അക്കൗണ്ട് കണക്കായിരുന്നു ഗോകുലെ. ഞാന് എന്താക്കിയതറിയോ, എൻ്റെ ഇതിൽ ഏകദേശം 4000-3000 സേവുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ ആണ്. ഞാൻ എന്താക്കി, എൻ്റെ ലൈവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രി, ഇന്നലെ അല്ല ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ, നമ്മൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അതില് ഓൻ പറഞ്ഞ അവനിക്ക് മറ്റേ പുയളിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താക്കി ഫസ്റ്റത്തെ 2 ട്രൈ എടുത്ത് 2 ട്രൈ 2 എപ്പിക്ക്. ഫസ്റ്റ് 2 ട്രൈ 2 എപ്പിക്ക്. അത് ബാക്കി പുയളിനെ കിട്ടിയില്ല, ബാക്കി 2 തന്നത്. ഇപ്പൊ വന്ന് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കണം. എനിക്ക് എടുത്താൽ നല്ലതാടാ. എനിക്ക് GK 1 ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ജയിക്കുക കുട്ടൂസ്. എടുത്തോ മുതലാവും പറഞ്ഞാൽ മുതലാവും. മുതലാവും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match. കൊളാസോ ഈ ഫുട്ബോൾ PWK എല്ലാരും PWKയുടെ ഫാൻസ് ആണല്ലേ. ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ. ഫാസിൽക്ക വെൽക്കം എടാ മുത്ത വെൽക്കം. കൊളാസോന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർപ്പിത് എന്നാണോ ഫുൾ പേര്? We have already started here. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour delivering crosses. ഓപ്പൺ വിത്ത് GK ഒരു കമന്റ് വായിച്ചു. There's a sharp little ball here. ചില അക്കൗണ്ട് നല്ല ലക്കാണ്. ഞാനൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് നല്ല ലക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നല്ല ലക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, കൊറേ കാലം ഒമ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ലക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണേ. Now it's Forlan, and he was quick to react. It's not an especially good pass that. Thinks one through. Casemiro. കൊറേ കാലം ഒമ്പിച്ച ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ 5 ട്രൈയിൽ 5 പിക്കൊക്കെ കിട്ടണേ. ഫസ്റ്റ് 905 എത്തിക്ക് 5 അറിയാം. ഓരോ 900 ഓരോ പിക്ക് വെച്ച് കിട്ടണേ. 5 ട്രൈ. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. It's a sharp pass. Forlan. Check, gets his hands on it. എന്നാ ഷോർട്ട് ടൈം ബോൾ പോകാനാച്ച എങ്ങനെ? കൊള്ളാം. രഞ്ജു ബ്രോ വെൽക്കം. കൊളാസോനോ കോട്ടാസോ ആണോ? It's Forlan. Great ball if he can get there. And the shot! ഈസിയായിട്ട് ഡിഫൻസ് പോട്ടാ നോക്കിയാ. Seedorf conjures time and space where few can. Now it's Alvarez. He's found a way past. Oh, just skips past his man. Oh, look at the space here. And he shoots! വാട്ട് ഫിനിഷ് അതാരാ? Oh, Borussia Dortmund! ഇപ്പൊ അടിച്ചതാരാ? Another moment of magic. വിലയാണോ? ഞാൻ വിയരാ. That's what he അത് വിയരായിട്ട് അടക്കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഫിനിഷർ അവാർഡ് എനിക്ക് കൊടുക്കും. അത് വിയരായിട്ട് അടക്കില്ല. 1-0 lead established. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. He is just caressing the ball. സ്റ്റാമിന മുന്നിൽ അങ്ങനെ കളിക്കല്ല കേട്ടോ. സ്റ്റാമ ഭീകരനാണ്, കൊടും ഭീകരൻ. And that is as far as they're going to go. Now it's Alvarez. Conte. And if you have just joined us, still just പുയോളിനെ കിട്ടിയോ? എടാ പുയോള് നൈസാടാ. ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്ന പുയോളില്ലേ, ആ പുയോളൊക്കെ ഏത് ഡിഫെൻഡിങ്ങാ ചെയ്യണേ നോക്കിയേ. പോകൂലേ എല്ലാം കളി കളിക്കണേ. ഞാൻ കൊറേ കാലം അനങ്ങാണ്ട് വെച്ച സാധനം അത്. ചാറ്റതാ ഗോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഗോഡൊക്കെ ഉണ്ടായ ചാറ്റിൽ ഒരു ഗോഡാണ്, വില്ല ഗോഡാണ് മുന്നിൽ വന്നിക്കണേ. റിയോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെയിനെ കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ എടുക്കണ്ട. റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, റിയോ ഉള്ളവർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. എനിക്ക് റിയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുരിപ്പിനെ വെച്ച് കളിക്കണേ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട
എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Hostilities have resumed at the start of the second half. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Oh, good read. That was ഓക്കെ ബ്രോ, പിന്നെ വരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയം എത്രയാണ് ബ്രോ? It's Forlan. That's an excellent interception. Yeah, the man that is tenacity personified. Pele. He's coming under serious pressure here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat. He's had a shot. FTP അക്കൗണ്ട് കറക്കി കിട്ടിയില്ല. എടാ FTP അക്കൗണ്ടിൽ ചിലയാൾക്ക് ഭയങ്കര ലക്കടാ. ചിലയാൾക്ക് ഭയങ്കര ലക്ക്. ചിലയാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടണില്ലെങ്കിലും എന്നറിയാം, ഭയങ്കര ലക്ക്. 60 minutes played. Now it's Alvarez. That looks a decent ball. Spread it left. Shoots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ജാതി എഫേർട്ട്. എടാ ഡെൽപിറോനെ കിട്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഡെൽപിറോനെ കിട്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? Intercept that. And it's Neymar. Forlan. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And here's Forlan. Real chance! ഞാൻ എനിക്ക് സാധനം കാണിച്ചേ ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ കളി ഏറ്റവും എനിക്ക് സാധനം കാണിച്ചാ. Was big chance! Oh, it's come loose. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കോയിൻ ഇവന്റ് കളിച്ചപ്പോൾ ടീം ഇട്ട് നോക്കി, നല്ല കളിയുണ്ട്. സ്കോഡിൽ ഇട്ട് നോക്കില്ല, ടർക്കിയില്ല ബാക്ക്. സാധനം കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചതിൽ ഫുൾ ഓൺലൈൻ മാച്ചാണ് ഇതുവരെ കളിച്ചത്. ഒറ്റ മാച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സാരം നോക്കിയേ, സോറി 2 PM അല്ല, 2 AM. ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ മുത്ത, പോയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ. ഇവിടെ 11:30 ഉച്ചയാകാരായി. അതേപോലെ അൽവാരസ് എനിക്ക് 2 കോംബോ കിട്ടിയേക്കണം നോക്കിയോ. 47 കളി, 32 ഗോള്, 15 അസിസ്റ്റ്. 2 കോംബോ, അടിപൊളി കോംബോടാ. എന്താ പറയാ, ലക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് 900 2 കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് 900 നമ്മുടെ ഡെൽപിറോനെ കിട്ടി. അടുത്ത 900 നമുക്ക് ജൂലിയൻ അൽവാരസിനെ കിട്ടി. 2 ആളും കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കളി. Substitution in progress. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. ഞാൻ ഡെൽപിറോ ബാക്കി, ഞാൻ അതില് ഡെൽപിറോനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ഡെൽപിറോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നത്. വേറെ ഒരു 900 കോയിൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ആ 900 കോയിൻ അങ്ങ് കറക്കിയാക്കി. ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി. Piero clears it away. That goes for the shot. And that could come back to haunt them. ഒനാമി 2-3 ദിവസമായിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, നല്ല രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. തള്ളൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടോ തന്തൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇറക്കുന്ന എല്ലാ ട്രെയിലും വെപ്പിക്ക് തരണുണ്ട്. Seedorf. And here's Del Piero. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Short changes him with that pass. Conte. Now a Drell. That's an imaginative pass. And he's intervened well there. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Takes a shot. And that's what you call inspired. എന്റെ ലക്കാണ് ലക്ക്. ഒരു PWD എപ്പിക്ക് പോലില്ല. നന്നായി. പ്രൊഫൈൽ നോക്കാൻ ഭയങ്കര. എടാ സമയം നോക്കടാ, സമയം നോക്കി. ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഗോൾ വരാ. നോക്കി എന്താ വിചാരിച്ച വെക്കതാ.
Borussia Dortmund have held on. Angara പേര് KMS Frantically preserved the tightest of leads. Pele picking up the man of the match. പോയോളുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ? ആ പോയോളില്ലേ, ഞാൻ കുറെ കാലം കളിക്കാണ്ട് വെച്ച പോയോളാ. പക്ഷെ അയാളെ എന്താ പറയാ, അയാളുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഡിഫൻസീവ് ഇത്രത്തോളം കളിക്കുന്ന ഒരു സീവ് വേറെ ഉണ്ടാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം അയാളിത്. ഇതുണ്ടോ KMS സൈഡ്. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് വെൽക്കം. നിങ്ങൾ ഈ പുയോളുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടേ? ഇതാണ് നമ്മള് പുയോളുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ്. സാധനം കാണുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ല. ഹൈറ്റാണ് പ്രശ്നം. ഹൈറ്റ് പ്രശ്നമായാലും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഒരു ഹൈറ്റുള്ള പ്ലെയർ അപ്പുറം ഉണ്ടല്ലോ. അതോലെ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള പ്ലെയർ അപ്പുറം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വലിയ മേടിക്കാനില്ല. ഓപ്പോ മീ പഠിച്ചോനെ ഗോട്ട്. വളാസോ PWK. എടാ എനിക്കിപ്പം കിട്ടിയ മൂന്ന് ഓപ്പണന്റ് PWK ഓപ്പണന്റ് ആണോ? നല്ല ഫുള്ള് PWK ഓപ്പണന്റ്. KMS കണ്ടുമുത്തേ കണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല. ഡിവിഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണേ. നോക്കിയെടുക്കാം. നീ ഹായ് സ്പാമി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓരോ സാധനം കണ്ട് lemon 34 ബ്രോ. വെൽക്കം വൈസ് മീൻ ബ്രോ. വെൽക്കം മുത്തേ വെൽക്കം. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണം നോക്കണ്ടേ. So welcome one and all to a picturesque evening here. എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്ലീസ്. അയ്യോ, ഇവിടെ അന്നിങ്ങാണ്ടി കളിക്കുന്നവരുണ്ടപ്പോ ഞാനെങ്ങനെ കൊല്ല? അണ്ണാ പ്ലാനിലില്ലേ? ഞാൻ പ്ലാനിലുണ്ടാ. ഞാൻ ആരോസിലാണ്. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. Alvarez! Magnificent from Alvarez! A finish right from the top draw. KMS എടാ എനിക്ക് സ്വന്തം കേൾക്കണില്ല. The perfect show of intent, great purpose, great industry and great confidence. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. It's full on! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing this job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. ബ്രോ നെയ്മർ ഇറക്കാം. ഞാൻ നെയ്മർ സ്കോറിൽ ഇട്ടില്ലാടാ മുത്തേ. നെയ്മർ സ്കോറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിരുന്നു. Mendes with the clearance. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. That's been cut out, well played. De Gea punts it upfield. Seedorf. Borussia Dortmund are very much in charge here, dominating possession. Alvarez!
he almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get Alvarez ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫിനിഷിങ് ഓക്കെ ആക്കണം കുറച്ചുകൂടി. നെയ്മറെ വെച്ച് ഒരു കളി കളിക്കാൻ നോക്കാം. എന്റെ ഗെയിമിൽ നെയ്മർ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. നെയ്മർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ സ്കോഡിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. Pele. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. അബൂക്ക വെൽക്കം. That's an imaginative pass. And he cuts out the supply. Abu got his hair. Opponent golazo Abuka. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Howson did just about enough to come out on top there. He's gone for goal! It's loose and there's a race for the... Oh, he's been caught on it here! Golazo. Trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Bro, that is Efootball pro. Easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition. Just looking for that one. Picking മാത്രല്ല, that is one of the best got in Efootball history. Conjures time and space. ഏതാ ഗെയിം പ്ലേ That's the throw. ഓന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഏതാ? എന്റെ ഫേവറേറ്റ് റൊണാൾഡോടാ. റൊണാൾഡോ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ. Borussia Dortmund are one up and looking surprisingly comfortable. Now he's got space here. Ball looks a good one. Thuram. Can he get it through? There's a no-nonsense tackle. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Raul. There will be 1 minute added time. Seedorf. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one... Miravis pro. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇല്ല അൾട്രാ Decent 45 minutes of football, plenty of signs എന്തിനു that ഒരുപാട് ചോരെ. can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. കളിക്കാട്ടത്തിന് പോലെ തോന്നില്ലാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. We're in at half-time with a slender one-goal lead. And if you're just back from your break, you've missed... It's full! കളിക്കാട്ടത്തിന് പോലെ തോന്നില്ല. അടുത്താണ് തൊട്ടാ പിയോ കട്ടെ നോക്കട്ടെ. Instinctive save. Yeah, he was well. ദിഗു ബ്രോ വെൽക്കം ദിഗംബരൻ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Their second corner of the game. ദിഗു ബ്രോ ഇൻ ദ ചാറ്റ്. ദിഗു ബ്രോ ബ്രോ ആരോസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്തായി? ദിഗു ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്തായി ദിഗു? ആരോസിന്റെ Quite meet it right. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് തിരക്കാണ്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണേ. Casemiro, a player so deservedly decorated with praise and glory. It's Seedorf. Borussia Dortmund finding their passes. And here's Del Piero. Paris ended up in no man's land. ലാഗ് And this is Del Piero. They've got to be quick to recover this. ഏത് മുത്ത് പോവാ? നെയ്മർ ഓർ ബെയിൽ മുസ്താൻ. നെയ്മർ നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയ പ്ലെയർ ആണ്. ഞാൻ സ്പീഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് ആക്കി തോന്നിയത് ബെയിലാണ്. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Passing is crisp and sharp. And he's looked down. Piero! എന്താടാ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ഗോളായിരുന്നു. ഉസ്മാനിക്ക ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം. കളിക്കൂ ദീപം ബ്രോ. ഫ്രണ്ടിയാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം. നമുക്ക് കളിക്കണതാ മാർബട്ടന്റെ കളി കണ്ടോ? അയ്യോ കണ്ടോന്നാ എന്റെ മോനക്ക്. ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ സിറ്റി പറയാൻ തമ്മിലുള്ള കളി കണ്ടായിരുന്നാ? മുഫണ്ണ കിട്ടിയോ?
ഉബൈസിനെ അറിയാം. സിറ്റി അറിയാലും നോക്കാം. ഇപ്പൊ നോക്കിയാ ആണ്. Substitution. Manchester United choosing to make the first change. സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ കമ്പാക്ക് സീനായിരുന്നു. അതെ എടാ, അവന്മാരെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അവസാനം അവന്മാര് ഇല്ലാണ്ടായി കളഞ്ഞു. എടാ എംബർ ഇത് എത്ര കോയിനെ കിട്ടിയേ? എത്ര കോയിനെ കിട്ടിയേ? Some resolute defending there. Seedorf. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കണേ? 2700 കോയിന് ഫണ്ട് കിട്ടി. ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? Half an hour gone in the second half. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Mbappe! Seedorf. Pass is coming off in quick succession here. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. As we head towards the end. ആടാ വണ്ടിച്ച് പാസ് കടക്കണില്ലടാ. എന്താ വലിക്കണേ? Kept aware and it is reclaimed easily. He's in plenty of space here. അല്ല ഒന്നാമത്തെ പുഷാണ്. ഒന്നിന് വിലക്കോ For a throw in. എനിക്ക് എപ്പിക്കും കൂടി കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് തന്നിട്ട് കളിയാക്കണ. Probing ball. Knocks it into space. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And that's it. ഞാൻ പോസ്റ്റിലോട്ട് മാറി. പോസ്റ്റ് നീസല്ലേ ഫൈസൽ വെൽക്കം മിസ്കിൻ. ഈസിഎഫ് മാച്ച് ഉണ്ടോ? ഈസിഎഫ് മാച്ച് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലടാ. ജീജിടാ നൈസ് ഗെയിം ആടാ. ഇരിക്കാണോ കളിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. The man of the match award and no surprise there. Latest travel information is currently being You look back on the game then, Jim. Well, that was a hard-fought win with a defensive. ഞാനാ കളിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. നൈസ് ആണല്ലോ. goal with a resilience. നിഗംബരം ബ്രോ കുറെ ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉബൈസ് ബിഗ് ഫാൻ. മനസ്സിലായി. കളിപ്പിച്ച് നോക്കണം. നോക്ക്. അറിയാടാ. അറിയാതെ പറയാ നമുക്ക്. അവൻ ഫേക്കാണ്. അതെ ദിഗു കോടിട്ടോ. ഫൈസൽ പുന്നത്തിൽ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. പെസ് കളിക്കാം. ദിഗു കോടിട്ടാ. EWK കോഡാണ്. ആരാന്ന് വളാസോ അല്ലേ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റെ ടൂർ എപ്പോഴാ വരുക? നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റെ അടിയപ്പോ അടുത്തന്നെ വരും. മാണ്ടിന് കളിക്കുന്നുണ്ടോ നൂബ? ഞാൻ കളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണം നൂബ. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ട് പ്രോ. മിസ് നൂബ്. അത് പറയുന്ന അക്കൊരു മടിയുമില്ല മാണ്ടിന്. അക്ക് പറഞ്ഞൊരു മടിയുമില്ല. മനസ്സിലായോ? സ്നേഹലത ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഞാനും പ്രോ ആണ്. മറ്റേ ഞാൻ നടക്കത്തില്ല. ഈ നൂബ് എന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോ, നോ പ്രോബ്ലം. സനാംഗ്ലാന്റെ കോഡ് വിഷ്ണു എന്നാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ. റോഡ് ടു 7K. അതെ റോഡ് ടു 7K.
ബ്രോ അടുത്ത കളി ഞാൻ വരട്ടെ. ഞാൻ അടുത്ത റാൻഡം കോഡ് ഇടും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നമ്മളെ വൈറ്റി ഓപ്പണിന്റെ യൂട്യൂബർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് എടുത്താണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് ആഡ് ആണല്ലോ അണ്ണാ. ആഡ് ഉണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആഡ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പണ്ടേ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചാടാ. എനിക്കറിയാം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട്. മനസ്സിലായോ മാലിനി? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ എന്നെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? ഫുള്ള് 20 സെക്കൻഡ് ആട്. ഫുള്ള് 20 സെക്കൻഡ് ആടാ. എനിക്കറിയത്തില്ല റേസിംഗ് പ്രോ പ്ലാൻ ഏതായിരുന്നു. ഞാൻ ആരോസാടാ. ആരോസാ. ആകാശ് ബ്രോ വെൽക്കം. സ്റ്റാമിഡ് എൽ പ്രോ ചെക്ക്. എന്തുവാ ബ്രോ ഇത്? എല്ലാം 900 പോയിന്റ് കിട്ടിയതാണ്. അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ കളിക്കുന്ന 3 പ്ലെയറൊക്കെ 900 പോയിന്റ് കിട്ടിയതാണ്. സാധനം കണ്ടോ ബ്രോ? നോക്കാം. ഈ കളി നോക്കാം. Now the game itself. And as you can see, we've already started here. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing. Whistle's gone and the That's it. referee has ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ കളിച്ചേര് so a big chance now from 12. ഇപ്പൊ വന്ന സാധനങ്ങൾ കട്ട് പണ്ടിച്ച് ബസ് And that's going to be ബ്രെഡ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ Well, I think എന്നാലും the പറയാം. alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? ഈ കാർഡത്തേക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു the lead. സ്നേഹലത ഹായ് ബ്രോ. സ്നേഹലത യു ആർ ഇൻ മലയാളി ബ്രോ? യു മലയാളി? Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. So a breakthrough already. Now it's Alvarez, and here's Del Piero. Borussia Dortmund ഹായ് with a free kick. നിങ്ങൾ ലക്കി മാൻ. ബ്രോ വെൽക്കം. ഗോഡ് പ്ലീസ് ഗോഡ്. He knew he had to do something to prevent. അതിന് കാർഡ് വേണ്ട. കാർഡ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കണ്ട. ബ്രോ Temptation to വെൽക്കം go മുത്തേ, for his വെൽക്കം. kick. It's just a stern lecture. Yeah, and he's dodged a big one there. He has to be squeaky clean from here. Well, this looks promising in terms of distance and angle. Del Piero! സ്നേഹലത മലയാളിയാണോ? Borussia Dortmund with the corner, there first. And it's been taken short. Del Piero! പൊട്ടത്ര പിറോഗോട്ട് പ്ലീസ് പിറോഗോട്ട്. All by himself. അതാ അബുക്കാണ് പറയണേ. അബുവാണ് പറയണേ പിറോ. അബുവിന് കളിക്കാനത് തിരക്കറിയാലോ. Mendes, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Now there's a fine ball. Gerrard! It's loose now and they want to get it back. And it's come back out to him. അബു പി പി മാസ്റ്റർ എംപയർ ബൈ ബിഗ് ഫാൻ. ഉസ്മാനിക്കാനൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ടൈം ഔട്ട് ആയി കൊടുത്തേ. ഉസ്മാനിക്കാനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ടൈം ഔട്ട് ആയി കൊടുത്തേ. കുറേ സമയം എന്താ പറയാ ഇതാക്കി കളിക്കണേ. ജസ്റ്റ് എംപയറേ Big header! Oh, the ball's run loose here. Borussia Dortmund have... ഈ ഉപയോഗിച്ചാൽ എനക്കറിയത്തില്ലടാ. ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേതെങ്കിലും കോമാളിയായിട്ടായിരിക്കും. അതെയോ? ഈ പേര് മാറ്റിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ. അത് അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. നമ്മളങ്ങനത്തെ ആളൊന്നും മെയിൻ ആക്കാറില്ല. Defending in numbers, sharp and uncompromising.
Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And it's Mendes. It's a goal kick. How PP big fan PP got. Bro friendly, yes. I am next friendly, okay. Mendieta, Manchester United looking to pass their way Then through. formation കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനെ. He is not giving anything away. Borussia Dortmund finding their passes. It looks very much like they'd be ഞാൻ happy to പൊന്നുതീക്കും ഞാൻ settle മെയിൻ this ചെയ്യുന്ന narrow lead അപ്പുറമാണ് and play. ചെക്കപ്പ് പാസ് കൊടുക്കണേ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഏത് പ്ലെയറാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്ലെയർ മാർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഓപ്പോണന്റ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്ലെയറെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ഇത് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. Tries to pass it through. Seedorf can so cleverly bypass the press. And this is Del Piero. 2 added minutes has been indicated. Can he get on the end of this? Looking for the run. Now it's Eto. ഗെയിം ഇൻട്രോട്ട് പോ. വെൽക്കം ടു പൂത്തേ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Combative, competitive half with just the one decisive PW ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോയ്. ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കിട്ട് വരാം. സുഖാണോ? സുഖം. കൊറേ കണ്ടിട്ട് എവിടെയായിരുന്നത്? ഞാനാണ് കൊറേ വരാത്തത്. തൽപ്പറിയാം ഇക്ക ന്യൂ വന്ന ഡെക്ക 104 ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പാസ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് CMF ബ്രോ. എനിക്ക് ബുഫണ്ടെ കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പൊ കേരള ഫുള്ള് അറിഞ്ഞല്ലോ. So far so good for them. And it's 1-0 at the break. വന്നിട്ട പ്രോ ലേഡി Resumed at the start of the second half. പുസ്തകമായിരുന്നു കേട്ടോ. Dortmund carrying a 1-goal lead. That's a good ball. Alvarez! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Well played. That has snuffed out the danger. Mendieta. ആരാ വന്നത് നോക്കിയ വേറെ. Piero has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Probing pass. ഷാഫിക്ക വെൽക്കം ടു മിസ് ഷാഫിക്ക മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ഷാഫിക്ക സ്ട്രീമിലാണ് കുറവാ. Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. And this is Pele. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Mendieta. And he's there to make the challenge. Gerrard. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Oh, the chip pass hasn't quite come off. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. ഇത് ഒന്നാമതും ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഡിഫൻഡ്. Tramini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And this is no chance for a shot. Should have put that one away. Well, for me, കയ്യിലടി ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗെയിമിനോട്ട് ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ല. പോയി കളി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈൽ നോക്കും. അങ്ങനെ നോക്കാം. ആദികൃഷ്ണ രഞ്ജു ബ്രോ വെൽക്കം. ഷാഫിക്ക ഹായ്. അതെല്ലാരും വന്നെല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അന്നെല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. സ്റ്റൈലടി ക്വാളിറ്റി കൂടുതല്ലോ. വെളുത്തിട്ട് പാറിയില്ല ഇപ്പൊ. നിങ്ങൾക്ക് ആരും കിട്ടില്ല. മതി ഇക്ക ന്യൂ വന്ന ഡെക്ക നോക്കിയാൽ Choosing to make the ഞാൻ first കമന്റ് വായിച്ചു. change. No, again there's no way through. Number 20. ഫേസ് ക്യാമറ ചേഞ്ച് ആക്കി ഫുള്ളി ചേഞ്ച് ആക്കി. ക്യാമറയെ ചേഞ്ച് ആക്കി. Nice try, but he wasn't buying it.
Number 26. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. The final 5 minutes. Tele. എന്തിനാണ് അനാവശ്യ സ്പ്രിന്റ് എടുക്കണേ? Borussia Dortmund really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. And he's had a hit. ടീപ്പർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. ആളിന് കളിക്കാനുണ്ടോ? എടാ ഞാൻ പ്രോസിനൊക്കെ കളിക്കാറില്ലടാ. ഞാൻ പ്രോ പ്ലേസിനൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. നമ്മള് കളിച്ച തോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോ പ്ലേസിനൊക്കെ കളിക്കാറില്ല. Calm, composed, confident. മനസ്സിലായോ? Added time is up, and ഞാൻ വൈഫൈ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി അതിന്റെ ആണോ എന്താന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ വൈഫൈ മാറ്റിയായിരുന്നു, ഇനി അതിന്റെ ആണെന്ന് അറിയില്ല. ക്യാമറ ചോദിച്ചാക്കിയോ? ഇങ്ങോട്ട് വിടും പ്രോ പ്ലേസില്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പ്രോ പ്ലേസിനൊക്കെ കളിക്കാറില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇത് ഞാനിപ്പോ കളിക്കുന്നത് 2 ക്യാമറയ്ക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഒരു ഓൾഡ് ക്യാമറയും ഒരു പുതിയ ക്യാമറയും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് ഓൾഡ് ക്യാമറ. ഇത് ഓൾഡ് ക്യാമറ. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് പുതിയ ക്യാമറ. ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഫോൺ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഈ ഫോൺ സൂം ആവും. അതന്നെ ഫോണ് എന്താ പറയാ, ഫോണ് കുറച്ച് ഇതാവും. എന്ത് സാധനമാണോ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സാധനം സൂം ആവും. ഇത് കണ്ടോ? ഫോക്കസ്. അതന്നെ. ഈ ക്യാമറക്ക് ഒരു തേങ്ങയില്ല. ന്യൂ ക്യാം എത്രയായി? ന്യൂ ക്യാമിന് 3000 റുപ്യ. കുപ്പിടി ഓസിലെ ന്യൂ ക്യാമിന് 3000 സംതിങ് ആണ്. കെയറോന്റെ സെറ്റാണ്. സ്കെയിലേഡ് എന്താ പറഞ്ഞ നൈസല്ലേ ക്യാമറ ബേസ്. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമില്ലേ? സ്കെയിൽ അവിടെയും കണ്ട് വാവോട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ക്യാമിന് വെച്ചാലോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഹാൻഡ് ക്യാമിനോട് സെറ്റ് ആക്കിയില്ലേ ഈ ക്യാമറ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സാധനം. അവിടെ നോക്കിയില്ല. വിട്ടുവേടാ. ഈ കളിയായിട്ട് നോക്കത്തരേ. ISO vs ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെ ഉണ്ട്. മാറി iOS vs ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെ ഉണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ല. അതെന്റെ മര്യാദയാ. കേട്ടോ, അതെന്റെ മര്യാദ. അല്ലെ ലൈവ് കാണുന്നവര് കണ്ടാ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പോട്. അത്ര ഞാൻ പറയൂ. എന്നാ വീട്ടിൽ CCTV കണക്ട് ആക്കി. എടാ ഞാൻ ഓഫാക്കട്ടെ. CCTV അല്ല. ക്യാമറ സൊസൈറ്റി നോക്കാവേ. ഈ കളി നോക്കാം. ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ, മറന്നു പോയതാ. ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. സെറ്റപ്പ് ഫുള്ള് മാറ്റി. ഞാൻ ഈ ലീവുള്ള സമയത്ത് ബ്രോ നല്ല പോലെ അല്ല ചോദിക്കുന്ന. സോറി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury and next to me providing. ഞാൻ ഈ ലീവുള്ള ദിവസം ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ഫുള്ള് മാറ്റി. ഫുള്ള് അലങ്കോലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി. എനിക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റും കൂടി സെറ്റ് ആകാനുണ്ട്. ലൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ GT ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Just joining us, we are already underway. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. ദിഗു ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Neither of these two want to come off second best. Nicely aimed pass. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I just need to say, bro. Next friendly with me. Next I am free random room, bro.
Hazard. I am clear the Andrew. Please join. Okay. ആണ് Madrid with the corner. There ഞാൻ first. പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിമാണ് കളിക്കണേ. പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം വിത്ത് ക്ലോപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യൂസിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടാനുണ്ട്. ന്യൂസ് അവകാശം നൈസാണ്. കൊള്ളാം. Rijkaard is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. ആ പേര് നോക്കടാ. ആ ഷോർട്ട് നെയിം നോക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കും പേരിട്ട് എന്തിനായി വരണേ? Hops for safety. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. A header! Right. And the assistant referee has his ഒരു അക്കൗണ്ട് വരുമോ? ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് വെക്കണമെന്നില്ല മോനെ. അക്കൗണ്ട് വേണ്ടവർ സ്വന്തമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പോകണം. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണില്ല. ഓക്കെ. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And it's Mendes. Mendes just loves to go forward whenever he can. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Bale. Casemiro kept aware, and it is reclaimed easily. Alvarez is, of course, well known for his dancing feet. Now it's Alvarez. Alvarez's cross. What is the Gambaran? Hazard. ഞാൻ ആരെയാണ് ഈ കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. This is a full. ഞാൻ ആരെയാണ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. Can he latch on to this? And it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. പാമിസിനാണ് ഒരു നെയിമാണ് ബ്രോ. ദാറ്റ് ഇസ് ദിഗംബർ ഇസ് ഹിസ് നെയിം ബ്രോ. Bale. Oh, now ദിഗംബർ he's ഇസ് ഹിസ് നെയിം. match-up. അല്ല നെയിം. Swung in. And the keeper gets his hands on it. ക്യാമ അസോസിയേറ്റ് ഹൈഡാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടോ? ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. നീ കാണുന്നില്ല? ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. വേണേ കേറി. ഒന്നാമത് എനക്കിനെ പിടിച്ചില്ല. നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. Bale. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Pele. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Bale. Just eases him off the ball. Seedorf. Now it's Del Piero. There will be 1 minute added He time. came in hard, very hard. Maldini. ദിഗംബരന്മാരാണ് കളിക്കാൻ അറിയോ? ദിഗംബരന് കളിക്കാൻ അറിയാലോ? Half-time. So we go. ലോക്ക് എന്താ വെക്കണേ? അക്കൗണ്ടിലാടാ. Defenses അക്കൗണ്ടില്ല. still yet to be breached. സ്റ്റാമിസ് റീൽസ് ഇവിടെ സ്റ്റാമാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സീൽ. നമ്മളെന്നറിയാം ഇതൊക്കെ കെയിനുണ്ടല്ലോ. Would you review the first half? റിയോ കെയിനാണ് നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയ സ്റ്റാമിനാടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ആ ലെഗിലെത്തില്ലെങ്കിൽ ആക്ക് എച്ചാതെ കൃഷ്ണനാണ് വരണേ. A lot more intent. എന്താ രസം അറിയാം കളിപ്പിക്കാന്. So no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, well played, well sorted out. Thuram. And it's Seedorf. Oh, that's well spotted. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Now it's Pele. Del Piero. Rijkaard is the team's great visionary. And here's Hazard. Well into the second half, and still there's nothing between them. Well, that looks a decent ball. ഓൾറെഡി ചെയ്ത താങ്ക്സ്. Wonderfully smooth. അണ്ണാ ബെസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. Slick.
Well, you've always ഇതാ got to have ഇതൊക്കെ players ആരാ that are willing to make the runs. ഏതാണ് Keep ഇവനക്ക് plugging ഉസ്മാനിക്കാരാ? away. That will happen. ഉസ്മാനിക്കാരാ? A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, ഹൈഡാക്കും കേട്ടോ, ഹൈഡാക്കും കേട്ടോ. നോർമലി സംസാരിക്കണോണ്ട് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കട്ടാ, മനസ്സിലായോ? ആൾക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല ഇല്ലെന്ന് എനക്കറിയാം. അത് എന്താ പറയാ, ഉസ്മാനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ആരായാലും ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എനക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അങ്ങ് വിടണതാണ്. Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. ദിഗു വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി വിട്ടോ. ഞാൻ എനിക്ക് ആ ചോയ്സിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദിഗു ആ ചോയ്സിനാണ് എനിക്ക് വിട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡാക്കാണ്ടൊക്കെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ, നോ പ്രോബ്ലം. അത് ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് എനിക്ക് വേണ്ട, നോ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ നോർമലി മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുന്നയോ അങ്ങനത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ഉണ്ട് മാത്രം മതി. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ റൂമിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഓക്കെ, He has found the way through. Messi! Mendes clears it away. Still just that single goal and we are nearly done. Can he get away here? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Alvarez. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Oh, Red, nice interception. And he was quick to react. Time added on will be 2 minutes. Now it's Messi. And the referee looks at his watch and blows his whistle. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഒഴിവാക്കി. എടാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ താങ്ങാൻ നിക്കണേ? നോർമലി ആരും അങ്ങോട്ടേക്ക് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒരാളും അവനോട് അങ്ങോട്ട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ആക്കില്ല. പിന്നെ ഇവന്മാരിക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ കാർഡാണ്? എന്തിന്റെ കാർഡാണ് ദിഗു? അത് ആര് ശ്രീമാനങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അങ്ങ് വിട്ടേക്കണോടാ? So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. Some people are like this. അതാണ് നമ്മളൊരാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കാര്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒരാളെ കാര്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് നോർമലി എന്നറിയാം, നോർമലി അത് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ആരോ ഒപ്പം അറിയത്തില്ല. എന്റെ ലൈവായാലും നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡാക്കാം. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടൈം കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുതന്നിരിക്കുക, മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മളെ മോഡറേറ്ററെ കയറിയിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയില്ല ന്യൂമ നല്ല വിളിക്കുമ്പോൾ നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, മനസ്സിലായോ? എന്താ സീനൊന്നുമില്ല. സ്നേഹലത കളിക്കാം. റേസിംഗിന്റെ കൂടെ കളിക്ക്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീക്കിംഗ് ഓൺലി മെയിൻ ആക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് റേസിംഗ് എന്റെ കൂടെ കളിക്ക്. സ്കെയിലുണ്ട് കളിക്കാനാണോ? റേസിംഗ് നോവ് ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് നോവ് വിളിക്കാൻ നോർമൽ ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, മനസ്സിലായോ? വെയിറ്റ് എനിക്ക് നോർമലി പറയാം. എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്.
എന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്ക് ഗെയിമർ സ്കൈ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചങ്ങ് കൊടുക്കും. ചാലഞ്ച് നോ ഗെയിം വിത്ത് സ്കൈ. ഹൈ ജസ്ബൻ അപ്പൊ റൂമല്ലേ റൂമുണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടണം. അബൂക്ക് ഒന്ന് പറയട്ടെ. അബൂക്ക് പറയട്ടെ നമുക്ക് അബൂനെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം. അബൂനെ ഒന്ന് മോഡറേറ്റർ ആക്കണം. എന്നെ നോക്കാം. സ്കെയിലടി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്കെയിലടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടിയേ. സ്കെയിലടി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എനിക്ക് കിട്ടിയ. ഐ വിൽ വെയിറ്റ് സോ മെനി ടൈം. വെയിറ്റ് എന്നെ നോക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ നോബ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. FTP ആണ്. ഇതില് പർച്ചേസ് ഒന്നും ആക്കിയില്ല. FTP സ്കോഡാണ്. ആള് ഗെയിമിനൊന്നും പൈസ കളിയൂല. റോബോട്ട്. അല്ല ഇതന്നെ അല്ലേ? റൂമുണ്ട്. എല്ലാവരും റൂമിടാൻ പറയണ. ഷോർട്സ് ഒക്കെ റൂമിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഡിഫൻസ് വേണ്ട. കണ്ട് ഡിഫൻസ് ഞാൻ കണ്ട്. വോയിസണല്ലേ വോയിസേ. അത് മതി. വോയിസം സെറ്റാണ്. ഞാൻ റൂമിട്ടെ. അടുത്തിടാ. സ്കൈ കയറാൻ കഴിയാൻ നോക്കേ. ഇത് സോഷ്യലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. കിലടി ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അമ്മ റൂമോട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം. അടുത്ത പ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന എല്ലാരും പ്രോ പ്ലേസ് ആണല്ല. സ്കൈനോ എയർ ബ്രോ അതിന് കോഡ് കാണിക്കൂല. അയാൾ കോഡ് കാണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏരിയേ? ഇനി എത്ര കളിയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കളിയുണ്ടോ? ചാൻസ് ഉണ്ടാ മുറിച്ചാനെ? ചാൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. സമയം 12 ലൈവ്. 1 മണി 2 മണി 3 മണി. ചിലപ്പോ 3 മണിയിലൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പേടിക്കേ വേണ്ട. അവളുടെ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയി തരുവാ. ആരെ സ്കെയിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണോ? മിസ്സിലർ ബെറ്റർ കാശ്മീർ ആണോ? അല്ലല്ല. ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിമാണ് ടോക്കടാ. പക്ഷെ പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിമിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിമിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. എന്റെ അക്കൗണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുവാ. അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഡാറ്റ കഴിയും. ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ, നീ എത്ര അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണേ? These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. Good-looking ball. Seedorf. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the great... And he's had a hit! That's a half-decent try. Very speculative with... എംബേറെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേറെ അക്കൗണ്ട് തരും. അല്ല എംബേറെ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് കൊടുക്കും. അതായത് 100 റുപ്യ തരുവോ? 100 റുപ്യക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാം.
In by Del Piero. That's a decent clearance. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Messi. Oh, well played, well sorted out. Edmilson. Vitinha. എംബറിനോ ആയിരം സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് അയ്യോ എംബർ നോർമലി തിരക്ക് മതി. And this is Messi. Oh, facing up to his adversary. And Messi! Messi! From another planet! ആരെ അയച്ചതാ ഈ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. Is a gem, an absolute അവിടെ എന്തോ നടത്തിയോ calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. അവിടെ എവിടത്തേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ നടുക്കൂട്ട് ചേർന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തല്ല നോക്കടാ. Seedorf. Now it's Alvarez. Neymar. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He's in a great position here. Edmilson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now it's Del Piero. And he's being shifted off it. He's through, now is he in? Del Piero tries a shot! ഫസ്റ്റ് ഗെയിം നൈസാണോ? ഫസ്റ്റ് ഗെയിം നൈസാണ് ചോദിച്ചാൽ നൈസാണ്. എന്റെ ജീപ്പേ ഇല്ല. That's very, very good. You can't ask for much. മോനില് വേഗം കൂടി ഇല്ല. വേഗം എങ്ങനെയുണ്ട് എൽബിസി ലിങ്കപ്പ് വേണ്ട. വെക്കന്മാർ എങ്ങനെയുണ്ട് എൽബിസി? കൊള്ളാം. വേറെ ഏത് ലിങ്കപ്പ് മാനേജറായാലും നൈസാടാ എൽബിസി. ഏത് എൽബിസി മാനേജറായാലും ഏത് മാനേജറായാലും നൈസാണ്. A header! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. He has found the way through. Good read, needed to be. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And this is Del Piero. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Passing is crisp and sharp. Seedorf. Now it's Del Piero. And here's Alvarez. Now there's a fine, decent shot! എഞ്ചടാ ഇതെത്രാമത്തെ സേവാടാ. By an instinctive save. Seedorf really must be thinking what he has to do to score there. And this could be the final action of the first half. And that has been cleared. Mbappe, David Villa, tries to pass it through. Puyol. മൊഹാദ് ബ്രോ വെൽക്കം നൈസ്ലി. ഞാനിവിടെ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാൻ ഫണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക. ഈവ അന്ന് മന്തി മേടിച്ചരാ. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. എൽബിഎസ് ഇപ്പൊ പൊസിഷനിങ് കിട്ടില്ല. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ റീക്കാണ്ടൊക്കെ ഇത് തീർന്നടാ. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ റീക്കാണ്ടൊക്കെ പവറൊക്കെ പണ്ടേ തീർന്നു. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Looking tidy in possession here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Spread it left. Well, that looks a decent ball. Saliba promptly onto that, and that is that. കെയിലടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മന്തിക്കാൻ വേണം. കെയിലടി ഇവിടെ പോണേ. Bout of passing here, really easy on the eye.
And that's a big header. It's hit the crossbar. സ്കെയിലടി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ പറയണില്ലല്ലോ. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Neymar. Sergio, what are you thinking? Borussia Dortmund are very much in the game and matching the opposition for chances. Nice control. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Del Piero. Oh, what is Del Piero? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Del Piero being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. നടക്കത്തില്ലടാ, അത് ഗോൾകീപ്പർ വീഴണില്ല. With that ആണ് ഏറ്റവും tackle, പ്രശ്നം. ball won cleanly. Now it's Pele. And he's in on goal. Goes for a shot. ഗോൾകീപ്പർ വീഴണില്ല. അയ്യോ, Borussia Dortmund. അജീസ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കണം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, വരുന്ന എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Well, it's taken a big deflection, but സ്കൈ ഓടിയാ, സ്കൈ കളിക്കണ്ടോ? സ്കൈ Borussia Dortmund grabbed the equaliser. സ്കൈ കളിക്കണ്ടോ? All square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys... മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ. എടാ, ഇതാണ് എംവെറും ചോദിച്ചു, ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? Oh no, no circumventing this opponent. Aimed beyond the defence. Ball swung in. Big chance. Goal! അടുത്ത ഞാനുണ്ട്, എന്നെയും കൂട്ട കളിക്കാം. They've got their lead back. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Barcelona take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. The referee's awarded a free kick. കൊറേ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. And he has shown him a yellow card. വളരെ ഇൻസ്റ്റ ഓരോരോ പൂകിലേക്ക് വരുമ്പോലെ അയ്യോ, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ നടന്നായിരുന്നു. Vieira can so cleverly bypass the press. Casemiro, oh, good read. That's great positioning, so good from him. Xavi Alonso. And the number on the board is 3. Alvarez. And that is it. The referee has seen enough. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, it was decided. How would you sum up what we've witnessed, Jim? എംപയർ ട്രിക്ക് മാസ്റ്റർ കേരളാണല്ലോ. ട്രിക്ക് കിട്ടുന്ന കേരളാണ്. In front of their own fans that caused a nervousness and tension. ട്രിക്ക് കിട്ടവന്മാരൊക്കെ കേരളാണ്. ജീടാ To the end of our coverage. So from us both, a very good evening. സ്കൈ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ കേട്ടോ, കാരണം ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്. ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ രണ്ടാൾക്കാർ കുറെ സമയം നിൽക്കണേ. ഞാൻ കൂടെ ഇട്ടേ വരുവോ? ഞാൻ കോടാ സ്കൈ കയറാൻ കയറി പെട്ടെന്ന് നോക്കി കയറാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 2 കളി അല്ല, ഒരു കളി കഴിച്ചാൽ അടുത്ത ഇപ്പം കളിക്കാം. ഈ കളി കഴിച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കളിക്കാം. ഇല്ല, ലോഗിൻ മൂലം ആക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ.
ഈ ഗെയിമിൽ ട്രിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. നോർമലി ഞാൻ എത്ര കാലം ഞാൻ പറയണേ ഈ ഗെയിമിൽ ട്രിക്കില്ല. എന്നിട്ട് ട്രിക്ക് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ എന്തൊക്കെയാ അവസ്ഥ? ഞാൻ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ട്രിക്ക് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാരെയും നോക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് നിങ്ങൾ കേറി സ്നേഹലതാ പ്ലീസ് ജോയിൻ ബ്രോ. I create room. Please join. Okay. Welcome to those who have joined us all here on സത്യത്തിൽ ഈ ഗെയിമിൽ ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ സ്കൈ? സത്യം പറ, സ്കൈനോട് ചോദിക്കാം. സ്കൈ സത്യത്തിൽ ഈ ഗെയിമിൽ ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ? ഞാൻ നാളെ മുതൽ 100% ട്രിക്ക് മാറ്റി വീടിറക്കിയാലോ? ഇന്നുണ്ടാവും 100% ട്രിക്ക് വേണ്ടവര് ഗൂഗിൾ പേയില് പൈസ അയക്കാൻ അറിയാം. അല്ല അല്ലത് Well, if you did just miss it, we are up and running already. And here's Suarez. Who's for the game? I think it's tech, bro. Oh, easy pickings there. I think it's tech. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Well, it's quite simple. They have the best. I think he knew immediately that he got that one wrong. The wall did its job. Vieira. Scholes. There's the golden nugget. That is Paul Scholes, one of the game's unsung heroes. And nothing seems to change him. All that adulation, he's the same bloke. Agreed, but on a world level, he ought to have higher status. But he's never been one for hugging the limelight. He just loves being the quiet assassin. Casemiro. And you have a piece in it? Yes, I have a semi-pro. ഈ ട്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വന്ന എല്ലാ പ്രീമിയം കാർഡും കളിക്കുന്ന അതന്നെ ഞാൻ പറയണേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അനക്ക് ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. Yes, no, yes. And we have our very first corner. കാരണം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് 5 കറക്കല്ല 5 പിക്കാണ്. Off the post and again. ലാസ്റ്റ് 5 കറക്കല്ല 5 പിക്കാണ്. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Alvarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Forlan. Seedorf. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Luis Suarez. And they can counter here. Vieira. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Alvarez. Oh, good read. That was well played, well stopped. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Oh, now here's an interesting matchup. And he has been fouled there. Well, you might think he got off light. Well, Peter, when you're up against a speedster, can you best PP? and they're just not doing that. Chemical is a rare problem, bro. That is chemical is not good. Pele.
And here's Forlan. Old Semik is Nesdike. Some But excellent tackling here, and that one. 107 perfect Semik is example. that is 2 problem. minutes Cut has been short. indicated. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. And there is the half-time whistle. There's been no shortage of industry. How to sell my idea or some working And to video inspiration that. and inventiveness എല്ലാരും absolutely ട്രിക്ക് fits വേണ്ടവര് that. എംപയർ ട്രിക്ക് വേണ്ടവര് ഒന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് പൈസ അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. വീട് ട്രിക്ക് വെച്ച് കറക്കാൻ ബേസ് കാർഡ് മാത്രം കിട്ടണോ മനസ്സ ട്രൈ ആക്കുവോ? If you have sent it Malayalam, I will understand, but I don't know say it. And that's the start of എടാ another. പുതിയ ഷെമിക്കല് ഏജ്ഡ് ഷെമിക്കലാണ്. ആ ഷെമിക്കൽ വെച്ചാൽ വില്ല സേവം ചെയ്യത്തില്ല. വില്ല സേവം ചെയ്യത്തില്ല ആ ഷെമിക്കല്. അതാണ് ആ ഷെമിക്കലിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആ ഷെമിക്കല് ചില ഈസി ബോളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബോൾ വിടും. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Neither of these two want to come off second best. Now, who's going to be first to this? അപ്പൊ നിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ആരാടാ? ആ ചങ്ങായി ഒറ്റ ഗോൾ കൊടുത്തില്ലടാ. എത്ര സേവ ചെയ്തേക്കണേ? ഞാൻ ഷുവർ ഗോൾ ഇരുസാനൊക്കെ എത്ര സേവ ചെയ്തേക്കണേ? He's going to be disappointed with that. Del Piero. Look at that. It's Pele! Brilliant from Pele! He's got himself an absolute peach. എടാ നമുക്ക് സേവ് ആണല്ലോ. They have their equaliser. ഞാനാടോ സിഡോർഫിനൊക്കെ ഗോൾ കയറി സാധനമൊക്കെ സേവ് വന്നേക്കാ. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. പഠിച്ചോനെ കറണ്ട് പോയി ഓഫല്ലേ. Well, this is to be expected, Peter. മിക്കവാറും കറണ്ട് പോയി Teams are fairly equal പഠിച്ചോനെ standing. വന്ന് കറണ്ട് വന്ന്. Should all come down to finishing. Ruben Diaz getting this one clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Luis Suarez. Thuram. Del Piero under intense pressure. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, good ball. Del Piero! It's bounced back off the post. Scholes. Hernandez doing full tilt down the left. Pass is just off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates. It's Forlan! Now that is എംപയർ പ്രോ എംപയർ എടാ എല്ലാരും എന്താ എംപയറിനെ മാത്രം പ്രോ ആക്കണേ? എംപയർ അന്നക്കര എല്ലാരും ഒന്ന് എംപയറിനെ മാത്രം പ്രോ ആക്കണേ. അവണ്ണന് പോയത് Well, he got rid because he was under pressure. out towards the flank. Can he get on the end of this? Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Pele. And that pass just didn't quite work. A game with so much to recommend it. എന്നാലും ട്രയലില് വില്ല ട്രയലിലൊക്കെ പ്രോ ആകണം. An exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Picked out brilliantly. Oh, That's- right place. അത് ബാക്കോ Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ബാക്കോ വന്നേ. 2 added Now minutes it's have Luis been Suarez. indicated. That is a great pick out.
There's no flag. Decent chance! Oh, yes, it's there! Late in the day, this could well be it! Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. And there goes the final whistle. Borussia Dortmund perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How do you look back on the game then, Jim? Borussia Dortmund absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. 5 പേർക്ക് ഓക്കെടാ, പക്ഷെ ആ ടാക്കിൽ എങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ തിരിയാത്തത്? Thanks to Jim for his wisdom and to ഒരു wish you മിനിറ്റ്. all a very good evening. 5 പേർക്ക് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വന്ന ടാക്കിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് തിരിയണം. ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ലാണ്ട് ആ ടാക്കിൽ ഇറങ്ങി ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. ഫൈമാൻ വിത്ത് വണ്ടി ഇപ്ലൈനടാ, മനസ്സിലായോ? വേറെ ഫൈമാൻ വിത്ത് വണ്ടി ഇപ്ലൈനാണ്. ഒനാമി ഫോണിന്റെ കാലത്തില് 4 സേവ് വെച്ച് പറഞ്ഞു. വേണ്ട 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 അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ആ ടാക്കിൾ വന്നത് അത് എന്താ പറയാ, ഒരു അവിശ്വസനീയമായ ടാക്കിളായിരുന്നു. ഷുവർ റെഡ് എല്ലോ ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഷുവർ എല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റെഡും കൊടുക്കും. അവസാനം റെഡും കൊടുക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ബ്രോ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ചെയ്യും മുർഷാനെ. ട്രൈ ആക്കി അതന്നെ. സ്കെയ്റ്റ് ആവോ? ഇല്ലില്ല, സ്കെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കളി എന്നാലും കളിക്കും. with me please. I create room empire pro ഒരു ഹായ് തരുമോ? ആ ഹോൺസ് ചെയ്താനാണോ? അയ്യോ, ആ ഹോൺസ് എന്റെ ഗെയിമിലുണ്ടല്ലോ. ആ കാർഡ് എന്റെ ഗെയിമിലുണ്ട് ഈ ഹോൺസ്. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. ആസ്പിറേഷൻ ഇല്ല. എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ? കിക്കിംഗ് ബാർ ഫസ്റ്റ് കിക്കിംഗ് ബാർ ആണ്, അടിപൊളി കിക്കിംഗ് ബാർ ആണ്. നീ റീ കൊടുത്തില്ല? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ റീ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ആല റീ കൊടുത്തേക്കണേ. ഞാൻ പറയണേ, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സായ പോയ സൺ റിയോ ആണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സായ സൺ റിയോ ആണ്.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. സ്പീഡും കൊണ്ടോ സ്പീഡ് അത്യാവശ്യം. ഞാൻ ഓർത്ത് ഓവർലൈനിൽ വന്നതാണെന്നാ പിന്നെ ഓവർലൈൽ വന്നു റോണി എടുത്തുള്ള റോണിന്റെ ഫ്രീ ആടാ. റോണിയും മേഘാമോളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടുക. The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. And the shots! It's there! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Palmeiras are already chasing the game. They didn't envisage that. That's a foul. No doubt about it. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? Wonderful from Del Piero! He's got himself an absolute peach. Again, in they are soaring. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. He's intervened well there. Oh, that's fabulous. Delivers the header. Goal! Back within one. They have them in their sights again. And the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Palmeiras get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, that looks like a final warning. Still no card. Scholes. It's anyone's ball now. He's found a way past. He's shifting through the gears here. Crosses it in. He can get that clear. Here comes another cross. Griezmann! No new subscriber not interested. Sanyo bro, welcome to my stream. Not that it'll make him feel much better at the moment. Casemiro. And it's Rudy. Oh, that's a key interception. He can in. Scholes. Right, Shevchenko knocks it out wide. Bojan. Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Chiellini simply refused to be outdone there. Knocks it into space. He's got plenty of space out wide here. And this is Rooney. Lee Kang-in can so cleverly bypass the press. Whatever he had in mind, that was not it. There will be 3 minutes No added joy this time. time. Scholes. Griezmann. Can he get on the end of this?
Distributed tidily. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. എന്തിനാണ് ഈ ക്രോസ് ഫോം കളിക്കുന്നത്? And that's it for the first half. A breathless ending. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single ആസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ ആളൊന്ന് ഹോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് റൺ ചെയ്യാണ്. അരെ ഇതാണോ ഹോണപ്പാണോ ഹോൺസ് ആണോ? അയാളെ കറക്റ്റ് നാം ഇങ്ങനെ ഹോൺസ് എന്നാണോ അല്ല ഹോണപ്പ് എന്നാണോ എന്നാണ് അയാളെ കറക്റ്റ് ഇത്. എന്തോ ഒരു സാധനം ലാസ്റ്റ്. Borussia Dortmund are leading 2-1, but things are very much in the balance here. So we're straight back at it at the start of the second half. അങ്ങനെയൊക്കെ Chiellini. കയ്യാ പോക്കാൻ ഇറക്കി, അതാണ് പ്രശ്നം. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Romario. Oh, he's been caught napping. And that's left him on the seat of his pants. Bojan. ഇപ്പൊ ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ ചെയ്ത റെഡ് ഫോളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലടാ. Lovely pass, but can he get there? Goes for a shot. It's loose now and they want to get it back. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Baresi gets across to intercept that. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Del Piero. He's through. Now is he in? Well, now it's a race for the ball. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And it's Bojan. Oh, now here's an interesting matchup. Mateus. Lee Kang-in. Mendes does really well there. He is strong. Oh, what a ball! Shapes to shoot! It's a goal! There seemed no way back, but they are level. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of Chance for a shot! Oh, should have put that away. Rooney has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Del Piero! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And Shevchenko! It's in! They've done it! It was coming! They have their reward! Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? And yes, it's him again. Palmeiras get themselves into the lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Oh, easy pickings there. Now who's going to be first to this? He is through here. Bojan. He's in plenty of space here. Now it's Bojan. In by Bojan. He's got tall. He's got a goal. And that should do it. Within sight of the finish line. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. 4 added minutes has been indicated. Palmeiras could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. Any reflections on what you've seen, Jim? Today, please
അടുത്ത കയറിക്കോട്ടാ. ഞങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് കയറിക്കോ. Come back. That's good, bro. ആ ചെക്കിനെ മുന്നോട്ട് കയറ്റി ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടാണ് നിന്ന്. അതെന്തിനാണെന്ന് എനക്കറിയത്തില്ല. മുന്നോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞ ചെക്ക് ആ ലൈനിന്റെ സൈഡിൽ പോയി അങ്ങാടാണ് നിന്ന്. അതിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ തേക്കാണ് മൂപ്പരവിടെ പോയി നിന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും തിരിയണില്ല. സെബാസ് വെച്ച് ചെയ്തോ? സെബാസ് വെച്ച് ചെയ്തോ? അതാണ് കിട്ടിയത്. കലീൽ ബ്രോ ഫ്രണ്ടിലടാ വന്നാ. സ്ഥലം കൊടുക്കാം. മിക്കവാറും എൻ്റെ മിക്കോള്. അയാൻ ബാക്ക്. നന്ദു ബ്രോ വെൽക്കം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Tries a shot! Marvellous goal! മാക്സ് സ്ട്രീമിൽ മോഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വന്നതാ. മാക്സ് ഫ്രീ ഫയർ അല്ലേ കളിക്കണേ? അല്ലേ? മാക്സ് ഫ്രീ ഫയർ അല്ലേ കളിക്കണേ? അതാണ് അതിലേക്ക് കയറാൻ മടി. The lightness of step, the sharpness of മടിയെന്നല്ല, കുറച്ച് കേട്ട് കുറച്ചായി. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So, a breakthrough already. Del Piero. And Del Piero! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. He's a sharp little ball here. Howson deals with that comfortably. Oh, good read. That was well played, well stopped. So much. Alvarez! It's a goal! They are really purring here. Adilia, welcome. Ajis bro, welcome to Mexico, Ajis bro. അത് ഒരാളെ ഇഷ്ടം പോലെടാ. ഒരാളെ ഇഷ്ടം പോലെയല്ലേ? ഫ്രീ ഫയറിലാണ് കുറച്ച് ഫ്രീ ഫയർ ചെയ്തോട്ടെ.
Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. This is free fire കളിക്കുന്ന കുറേ പിള്ളേരുണ്ടാവും. football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Good read, needed to be. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he shoots! Oh, പെൻഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് അടുത്തുള്ള റാൻഡാണ്. Goal, Peter. He's never short on confidence. Kvaratskhelia. Oh, now here's an interesting matchup. And he's there to make the challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Yeah. Now it's Nedved. Nicely weighted. കെയിൻ സ്കില്ലെല്ലാം പോയി. Nicely intercepted. പാവം. Well, that is not the best. Time better. And he offers an apologetic. എനിക്ക് സ്കില്ലിടാൻ അറിയത്തില്ല The ഇപ്പൊ. teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. എന്റെ എന്താ എംബാപ്പേനെ ഇടക്കിടക്ക് എന്തെല്ലോ ആക്കി കൊടുക്കണ്ട നോക്ക്. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Ah, that's a fine interception. Thuram. Vieira. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Now there's a fine and a chance. Magnificent. എഫ് വന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴും സ്പാം ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് പ്രശ്നം. Absolute joy. Again in a trice, and they are soaring. ഇപ്പൊ മൈനസ് ആണോ? Look, that was a technical interaction of great. ഞാൻ നിർത്തിയേക്കണേ, അതാണ് ചെയ്യാത്തത്. A treat. Borussia, terrific header, and it's come back out to him. In for the pieces. Yes! A quite incredible spell. They are flying. And he's only പാവം ശരിക്കല്. ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞോട് കളിക്കാടുക്കണിയാവോ? Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. And the half-time whistle goes. Well, what a half they've had. ഇപ്പൊ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഓന് മതിയായി നിർത്തിപ്പോയേ. It's only half-time. Astonishing. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. അവനോട് ബാക്ക് ടു ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരാൻ പറ. This for the players. How long can ബാക്ക് ടു ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരാൻ പറ. Are we going to see a fade in this second half? Borussia Dortmund എന്താ ഇങ്ങനെ? ഒന്നുമില്ല. നീ കളി. that is surely insurmountable. ഇതാള് മാറി. ഇത് പ്രോയിപ്പോ. അല്ല ഇപ്പൊ ഫുള്ള് പ്രോയാണ്. We go once more. ഇപ്പൊ കളി ഫുള്ള് ഹൈ റേഞ്ച് ആണ്. He won't be happy with that one. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. And again, they run up against stubborn defending. Looking for the run. Well, that's beautifully weighted. Mbappe receives it in a good position here. Kvaratskhelia. Seedorf. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's had a shot! ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്നെ ചതിക്കും അവള്. വേണ്ട ഇല്ല അവള് ചതിക്കൂല. Where to next? Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Borussia Dortmund are ഇനി ഇവർക്ക് ഗോൾ നിൽക്കണ്ടേ? of their powers. As for their opponents, a long way from that. And here's Batistuta. Oh, good-looking ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Tries to play it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. എന്തൊക്കെയാകട്ടെ ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല. Coming a mile off, and it wasn't. കാരണം അതില് കുറച്ച് സസ്പെൻസ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Now it's some ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയത് ഇഷ്ടം പോലെ. Can he finish? Oh, impressive strike. ഇപ്പൊ വന്നതിന് ശേഷം മോഡെല്ലാരും പോയി. ഇപ്പൊ 4 മോഡുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോളിന് സാധനമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഈ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വേറെ ഗെയിമിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയാണ്. ആരോ അപ്പോ അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ശ്രീഹരി അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. വേറെ Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Robson, Nedved, Vieira. Little pass back. Del Piero on 2 now and looking for 3. And there's green grass ahead of him. He's shifting through the gears here. And it's Seedorf. That is a brilliant interception. Del Piero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Passes short and sharp. Best. Oh, he's been caught napping. നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കണ That കുറച്ചായിരുന്നു. into the great പാവം. throw to the keeper. Del Piero. Can he get it through? 2 added minutes has been 2 indicated. minutes to be added on. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Added time is up. Racing pro ആയി. There goes the whistle. Bro will wait 1:30 hours. I will wait 1 minute. Wait. A tour de force Can wait, left one their minute. opponents reeling. Wait. Bro real name എന്താ? എൻ്റെ name ആൻസർടാ. And a quick Del announcement Piero today that taking an in the Efootball from accolades, today's having match been is named now man on of the sale match, in the and stadium. deservedly so. ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിക്കട്ടെ. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എംബറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലോടാ. എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആണ് നന്ദു. എന്താ റിയൽ നെയിം എന്താ? നീ കളിക്കട്ടെ, നോക്കട്ടെ. സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ. ജസ്വിൻ, ഓക്കെ. എംബർ ഡോണ്ട് വറി. അടിക്കോ? ജസ്മിൻ ആണോ പേര്? ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഷാൻ. എനിക്ക് എന്തിനും വെറി. ഞാനുള്ള കളിക്കലേ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. 4-2 നെർഫായില്ല. കളിക്കുന്നവര് വെച്ച് കളിക്കണ. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. വെച്ച് കളിക്കണേ. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And the shots! And he looked That is good game. അടേ ഇത് വേറെന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ചടാ. Nice smile there. എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നേക്കാ. വക്ക് വെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ. The അതെ, height will make all the difference on ഞാനൊക്കെ പണ്ടേ മാറി.
Mendes can get it clear. And now they can spring out of defence. And he's away. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, a quick look at this lineup, and Pavel Nedved jumps higher than the rest. He'll be involved in more or less everything they try to do going forward. Yeah, he has all the ingredients to serve up something delicious, and we can feast our eyes on a truly great competitor. Vieira. And they're back on the ball again. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. Tries to play it through. That's a super give and go. Swing. Alvarez! Goal! Borussia Dortmund! First blood drawn. Well, Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough, though. Oh, he's been caught on it here. He's found this. അത് കൊള്ളാം. He scored. They're level in കൊള്ളാം. Trice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't പോയാ? shift, and now their Hello? teams are up. ഹലോ A ഇതില്ല. moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. And that has added a whole new complexion to the game. അത് എടാ ഇവളെന്തോ ആക്കിടാ വേറെ. They've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. എന്തോ ആക്കി. Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Kvaratskhelia, a player so deservedly decorated with praise and glory. Vieira. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Del Piero. Seedorf. Now it's Eto'o. Best. Kvaratskhelia. He has found the way through. Oh, shooting chance! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Alvarez. Stood up well to him there. Nedved. Alvarez! എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കളി മാറിയത്. There will be 1 minute added സത്യോ. time. വമ്മ കളി. That is good. Now there's a... എന്തിനാടാ എനിക്ക് വിളിച്ചോളെ. Another save. And it's half-time here. So it's all squared. Neither side has been able to... ഞാൻ കയറി വിളിച്ചോളെ സ്കില്ല് വെച്ച് കളിക്കുന്ന കളി നോക്കടാ. ഏറ്റവും ഇല്ല. Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. ഞാൻ നാല് ഷോട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലിസ്കോൾ അടിപ്പിച്ചടാ, പക്ഷെ ഒറ്റൊന്നും ബ്ലിസ്കോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോയില്ല ബ്ലിസ്കോളിന്റെ. Each side matching the other blow for blow at the break. And so we're off again. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Del Piero! ഫ്രണ്ട് മാച്ചാ. Del Piero, another ice-cool goal! And you know, this could well prove to be a pivotal moment in the match too. One of the star names scoring an absolute cracker to change the complexion of this second half. In front once more and with momentum. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball? അവസാനം അവൻ വന്നു. He's on ബ്ലിസ്കോൾ another പത്ത്. level to most of his peers. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And that's put paid to a promising move. Tries to pass it through. Shot, surely! അടുത്ത രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കോട്ടോ. Really
അടുത്ത വേണ്ടാണ് എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം ഫുള്ളാണ് എന്തോ അതാണ്. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ അധികം ആൾ ഫ്രണ്ട് ആക്കാത്തത്. Del Piero with the short one. And now a sudden chance to counter. Not the most accurate pass. That had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Del Piero! Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Best. Mendes promptly onto that, and that is that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now, this could be a chance. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Nedved demonstrating his defensive quality there. Now it's Kvaratskhelia. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now it's Eto'o. And it's Vieira. Just 5 minutes left. Now, has he got the beating of his marker here? And he's made sure that's not getting through. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. This looks promising. And the whistle's gone, presumably for offside. ഞാനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണം. ഇത് രണ്ടാളും അപ്പുറം ഇപ്പുറം മറ്റേ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി പോലെ ഉള്ളതല്ല. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Nedved, and he's worked it through. Priol deals with that comfortably. And that's that. മായാവി ഉറങ്ങിടിച്ചാ എല്ലാരും ലൈക്കടി. എടാ ഷാംബ്രോ കൊറേ ആയി പറയുന്നത് അത് കളിച്ചാലോ. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won it. Alvarez claiming the man of the match award, and there is very little. സ്കൈ കളി മാറുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല്. സ്കൈക്ക് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ അറിയില്ല. സ്കൈ ഇപ്പൊ വെറും ന്യൂബാണ്. ആദ്യം എന്നെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വേണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായോ. എന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 2 കളി കളിക്കും. ആ 2 കളി എന്നെ പൊട്ടിക്കും. പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കളിക്കുക എന്താ പറയാ 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കളിക്കാൻ വരൂല. രാവിലെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ മൂങ്ങിയോ രാത്രിക്ക് കളിക്കാൻ മാത്രം. ഒരു മിനിറ്റ് വരുന്നേ കളിക്കാരേ. ആ ഒരു ഗോള് മതിയില്ല. ഓൺലൈൻ നൈറ്റ് മോഡ് ഓണാക്കി വെച്ചത്. ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് നൈറ്റ് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങാം. എന്നാലും
ഫോണിൽ ഇപ്പൊ പൊട്ട പൊരിക്കാം. എന്നാലും 5-0. 5-0. എംബറെ 5-0. F2B. അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. ഇടക്കിടക്ക് കാണിച്ചെടുക്കാലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ പേര് മാറ്റും എന്നിട്ട് പറയും ഞാനല്ല. മനസ്സിലായോ? എംബറെ ഇവന് അടുത്തിന്റെ പേര് മാറ്റും എന്നിട്ട് പറയും അത് ഞാനല്ല കളിച്ചത്. 5-0 ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ജയിച്ചാ നീ ജയിച്ചാല് അല്ല 5-0 ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ജയിച്ചാലേ ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഒഴിവാക്കിട്ട് പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇത് മല ജപ്പാനിലാക്കി ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയില് വീഡിയോ കാണാനില്ലേ ഇല്ല ഫ്ലെക്സ്. ഞാൻ പോയി പല്ലത് ഇട്ട് വരാം. നീ ഇപ്പോഴാണ് എണീക്കണേ. റേസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാ പോസ്റ്റ് 5-0. വേണ്ട. നമുക്ക് അങ്ങനെ അഹങ്കാരം ഇല്ല. എന്ത് ആൾക്ക് നല്ലോണം കളിക്കാൻ അറിയാം. അതാണ് ആളെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് കളിക്കാൻ അറിയില്ല ചെറുതായി ഇതാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ആളെ അടിപൊളിയാണ്. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would happen. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കടാ. എന്ത് വെറുതെ പറയല്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. എനിക്ക് ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് 5 ഗോൾ അടിച്ച് കളിക്കും. തോറ്റ സമ്മതിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ തോറ്റിനെ സമ്മതിക്കണം. അത് ഞാനായാലും സമ്മതിക്കും, വേറെ ആരായാലും സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ലൊട്ടിലൊടുക്കി ന്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് യോജിച്ചതല്ല. കേട്ടോ തോറ്റാലും ഞാനും സമ്മതിക്കും. ഞാനിന്റെ പേരെ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്നെപ്പോലെ വരും. ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 വട്ടമാണ് ജയിക്കണം. 2 വട്ടമാണ് തോപ്പിക്കണ്ടേ 5-0. ഇതാണ് പ്രശ്നം. വേണ്ട. ഞാൻ കളിക്കണില്ല രാത്രി. ഞാൻ കളിക്കണില്ല. ഇൻസ്റ്റ കളയാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ കാരണങ്ങളെ. This is Del Piero. That pass surprised everyone, and not in a good way. And he's cleared it out of harm's way. Borussia Dortmund are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Del Piero showed plenty of zest. വേറെ കാര്യമുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. He's found a way past. Roll! Off the post. Seedorf. ഐഡി ചെക്കാക്ക് ഫ്രണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കളി കേട്ടെ. Szoboszlai, and that has left him in a heap. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Goes for a shot! He's got a goal! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona grabbed the equaliser and we're all square. നമ്മൾ തോറ്റു. പിന്നെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് 5 ഗോൾ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു 7 നിർത്താൻ വിചാരിച്ചാ. പക്ഷെ 5 ഒതുക്കിനി.
Casemiro. Nuno Mendes. There will be 1 minute added time. And that was asking just too much of him. ഇതൊരു ഗെയിമാണ് ഗെയിം രീതിയിൽ എടുക്കണം അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കേ. So it's all square. Neither side has been able to make a telling ഞാനും തോക്കും നീയും തോക്കും. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1. അപ്പൊ നീ ജയിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ്, നീ ജയിക്കുന്നത് പ്രോ, ഞാൻ ജയിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ? എംപയർ ഇത് ശരിയില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ തോക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഓള് പ്രോ പ്ലെയർ. ഇനി ഓള് തോക്കുമ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റും. So once again we're underway. ഞാൻ കളി നോക്കാം. ഏത് കളി Triol, Casemiro, Pele. Now it's Del Piero. Van Dijk. Fernandes tries to pass it through. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, well played. Fernandes gets it clear. Casemiro. And it's Seedorf. Now there's a fine ball. And Del Piero! അന്റെ പ്ലെയർ എവിടെയോ ഓരോ ടാക്കിൾ എവിടെയോ Into the lead once more. ഉപരി ടാക്കിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എവിടെ നോക്കിയാ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. Class finish. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Borussia Dortmund get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all. ഞാൻ 5-0 എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റാടാ. And the pass is intercepted. Alvarez is, of course, well known for his dancing feet. Can he get it through? Lovely pass, but can he get there? Now, who's going to be first to this? Plenty to aim at here. He is just caressing the ball. Vieira. Casemiro. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Del Piero. And that has been clubbed away. Oh, smart. Intercepts the throw. That's well read. Oh, good ball. He's been taken down. ഓപ്പണന്റ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. അവർക്ക് കാര്യമില്ല. സ്കൈ ലെവലുണ്ടോ? സ്കൈ ലെവലുണ്ടോ? ഞാന് സ്കൈ ആയി കളിച്ച ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിന് എൻ്റെ റിപ്ലൈ ഇട്ടുതരാം. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആടെ അല്ലയോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട് കാണിച്ചുതരാം. Oh, he's missed it. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. Well, that pass isn't the best. ഞാൻ എന്തായാലും കളിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആടല്ലോ. Seedorf goes steaming forward. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. What is this? അടിപൊളി. Oh, that's a foul and the whistle's gone. മായാവി And no മായാവിക്ക് എന്ത് പറ്റി? that's a booking. മായാവി വെൽക്കം വെൽക്കം ടു റേസിംഗ് ഗെയിമർ ഫാമിലി. You have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Del Piero is behind this one. Well, he may well be lining up the knuckleball here. Del Piero! It's നിങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കളിക്കണേ. the ball. ലൈവ് കണ്ടിട്ട് കളിക്കണെന്ന് തോന്നുന്നു. Guardiol.
It'll be a throw-in. മായാവിക്ക് പൈസ കിട്ടി. Time, and time is very nearly seen out. Looking tidy in possession here. Alvarez! And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. I think that's offside. മായാവി ആച്ചുക്കാന്നെ റൂബിലിംഗ് കോപ്പി ചെയ്യാം. എടാ നമ്മളെ ജോസഫ് ഇവിടെ പോയി. ജോസഫിനെ പറ്റിയൊരു വിവരമില്ലല്ലോ. Board shows there will be 3 extra minutes. Now it's Del Piero. And we're done. Borussia Joseph. puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won it. Please be Del reminded that Piero drinking is claiming the only man of the allowed match in the award. areas shown on this And map. there is Thank you very much. little... ഐഡിയ എന്തോ ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്നാ ഞാൻ 1 2 3 4 5 6 അതിപ്പോ ഞാൻ കളിച്ചേക്കൊണ്ടല്ലോ. അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചേക്കൊണ്ടല്ലോ അത് അല്ലേ. ഞാൻ അത് നോക്കി. അപ്പൊ എന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. തൂക്കിയാറാണല്ലോ മെയിൻ എന്തോ മായാവി കോട്ട് എന്തോ തൂക്കിയാറാണ് മെയിൻ തോന്നല്ല കണ്ടിട്ട്. മനസ്സിലായി. അത് കാണുമ്പോ തിരിയോ അത് കൊള്ളാം കേസാണ്. അടിപൊളി. Google Pro is coming. ഗൂഗിളുണ്ടാ ഇപ്പൊ മാച്ച് കളിക്കാണ്ടോ എന്നെ തോപ്പിച്ച ആയിരം സൂപ്പർ ചാറ്റ്. നീ ആദ്യം 500 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയക്കുവോ മാസ്കെ? ഞാന് തിരിച്ചയച്ചില്ല. എന്റെ ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. എന്റെ ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് 500 അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ തോറ്റേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു 500. അഡ്വാൻസ് 500.
വെറുതെ അതന്നെ ഞാൻ പറയണേ. അഡ്വാൻസ് 500 നീ ജയിച്ചാല് നീ ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ തിരിച്ചയച്ചാ. അഞ്ഞൂറ് എന്നിലേക്ക് അയക്കുക. അപ്പോ അല്ല ഈ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ വീടുകളൊക്കെ എന്തായാലും തരത്തില്ലാന്നും നോർമലി ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തരത്തില്ലാന്നൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എമ്മടെ 500 അയച്ചിട്ട് അഥവാ ഞാൻ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇവരൊക്കെ വിചാരം നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മറ്റൊരു കൂടി വാർത്തയോടെ ഇരിക്കലാണ്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്ന് കേട്ടാ അപ്പൊ പോയി കളിക്കും. Just joining us, we are already underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does and his unquenchable thirst for... Tries a shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ കളിക്കണേ. ഇതിനടുത്ത് കുറേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Liverpool are already chasing the game. They didn't envisage that. He's cut it out. Liverpool look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. And it's Del Piero. Great defending, strong and determined. Now it's Alvarez. Well, now it's a race for the ball. Looking for the run. Well, it gets on the end of things as a matter of habit. Between them, and the score is 1-0. Now it's Pele. Thuram. Pass is coming off in quick succession here. Passing nice and neat. Casemiro. Del Piero going face to face with his great rival. Leicester did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That is a brilliant interception. Mateus. Great vision. Plays it in low. Pele. Mateus. Well seen. Saw that coming. And the referee brings the first half to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose. To force the issue that Borussia Dortmund, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. So we're just settling back into this second half.
Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Takes a shot! And the keeper has reacted superbly there. Del Piero really must be thinking what he has to do to score. ഇങ്ങനെ കുറവാക്കല്ലേ And we have our very ഇത് first സ്കെയിൽ ഐഡി പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ എല്ലാരും പറഞ്ഞാ ബൊഫോട്ടൊക്കെ ഇട്ടത് എല്ലാരും പറഞ്ഞാ terrific. Sticks it away. ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം A 2-goal lead and they're firmly അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നല്ലേ പോ നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാരും അറിയണ്ടേ. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. He charged for a shot! ആൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയതാ അപ്പൊ അതാ പെർഫോമൻസ് Cavorting! വല്ലപ്പോയി തരുള്ളൂ അതിലും അതെ അതെ. And they are cruising away. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That was magnificent. The way Nandu, he Nandu cut boya. so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. നമ്മുടെ 1300 ഗുണ കൊടുത്തു മൂഞ്ചി അങ്ങനെ തരത്തില്ല അങ്ങനെ തരത്തില്ല. To look awfully cozy. Well, that's really അവന്മാര് നല്ലോണം ഹോമിക്ക് നല്ല വെക്കുന്ന എന്തായാലും നല്ല ഹോമിക്ക് touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And this is Ronaldo looking for options for movement. പറയുന്നല്ലോ ഓഫർ കോനുണ്ടല്ലേ The slide tackle there. Seedorf. 1300 അല്ലേ വേറെ. And here's Alvarez. He might be in here. Mateus. Rummenigge was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. And Del Piero! It's hit the upright. Mateus. Rummenigge. Now it's Del Piero! Great football, shot and save. Del Piero clearly felt that this ഓഫർ ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്തു but maybe there were better options for him there. And it's Del Piero. Goes for the shot! What a hit. The save was firm. Well, that always looked a little ambitious. ശരിക്കും എംബറിന്റെ കുഫണ് At least he had. എംബർ ആരെയും വേണ്ടി കളിക്കതാ. Take it on. And this is Pele. It's Pele! He's beaten the keeper, but hit the post. Borussia Dortmund are almost home and dry now. He's gone forward. Cristiano Ronaldo. Rummenigge receives it in a good position here. Gullit powering There will forward be 3 here. minutes at a time. Header! And he hits the net. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. സുരേന്ദ്ര കണ്ടോ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. So is 5 this മണിക്കൂർ the എങ്ങനെയാണ് start of a തിയേറ്ററിലൊക്കെ comeback? ഇരിക്കുക 4 മണിക്കൂറൊക്കെ. Sports official showing that there will be 3 minutes. ഓടിട്ട് ആകുമ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാം. And that is as far as it goes. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. രണ്ടാളെ അപ്പുറം ട്രോളിക്ക് കൊല്ലാടല്ല അബു എമ്പർ തമ്മില്. ജീജിടാ ഗോകുല ജീജി ടേസ് കൈ അങ്ങനെ ബ്ലിഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല
അങ്ങനെയല്ല. വയബിൾ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടൂല. അല്ലല്ലേ വയബിൾ ലിസ്റ്റ്, പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. എന്റെ കൂടെ കളിക്ക് ഇനി എനിക്ക് അറിയണ്ടേ ശരിയല്ല കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ ഷോട്ട് എങ്ങനെ, ആ ഇത് ഫിനിഷിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നേ നമ്മുടെ ഡെൽപ്പിയറിന്റെ? ഓടടിക്കുമ്പോ ലോഡിങ് ഇങ്ങനെ തോപ്പിക്കാനല്ലേ എനിക്ക് അറിയണ്ട. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. It's impossible to ignore the genius that is Andrea Pirlo. He plays സൂപ്പർ സെൻസ് എന്റെ ഗെയിം എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ആയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിം ഓക്കെയാണ് പ്രശ്നമില്ല. തുടങ്ങിയ കളി ഏഞ്ചൽസ് എന്താ പ്രശ്നം? Seedorf. Passes coming off in quick succession here. Pirlo. Mohamed Salah. Well, that pass isn't the best. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, he's going to be disappointed with that. Seedorf. കച്ചല സെക്സോൺ അത്യാണ്. ഇവനാണോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനാണോ? Pirlo. Gilberto Silva. Oh, it's a promising build. സ്നേഹലത ഹായ് സ്നേഹലത നെക്സ്റ്റ് കേൾക്കോട്ടോ. Knocks it out wide. നെക്സ്റ്റ് കേൾക്കോ. Into the middle. He has found the way through. Oh, this looks sharp. Pele, of course, a dribbler of outlandish ability. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Borussia Dortmund finding their passes. Pele in acres of space out wide. പോട്ടെ ടീം വേണ്ട. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം വേണ്ട. Yeah. Chosen to go back. Oh, good read. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. Fallen! And the keeper has reacted superbly there. Really looks. കളി ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓരോ കളിക്കോ Paris അടേ Saint-Germain. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ആകത്തില്ലടാ, ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ആകത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? Oh, ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അത്. goal! Paris Saint-Germain. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. The മറ്റേ അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലടാ. not picking him up. I think the boss won't be amused. So the first They- goal of the game. ആരാണത്? It's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Del Piero. Del Piero!
has not gone well. And here's Alvarez. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And this is Forlan. It's Forlan! And kept out by the most erratic. Well, someone's doing his ഇന്ന് job ഡെർബി ഡേ അല്ലേ? properly, ഇന്ന് that's for sure. 22 ഇന്ന് Second corner of the game. പറയുന്നത് അതുണ്ടല്ലേ ലേറ്റ് ആകുമല്ലോ ഉറക്കൊക്കെ Incoming പണിയാമല്ലോ. delivery. And ഞാൻ now ജയിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Pele. And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So അത്ലറ്റിക്കോ 10 days smooth match with Barca. ഞാൻ കണ്ട് the answers need to be found in a hurry. നമ്മൾ UCL ഇൻക്ലൂഡിംഗ് UCL അല്ലേ? UCL അല്ലേ 2 മാച്ച് പറഞ്ഞേ? There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now this could be a chance. Del Piero. And he's managed to get through. And the shot! Oh, it's come off the upright. He scored! Borussia Dortmund back on level terms. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. എന്തിനാടാ ഇത്ര പൊട്ടും? ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒന്നറിയാം. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he won't... Alvarez! Well, this is what we've been waiting for. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Member of 2 months, Racing family. Vayavi. Thanks for Have their third membership. goal. യാച്ചുക്കാനെ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചത് എത്ര കിട്ടി? That's a decent clearance. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again, and Alvarez! പൊന്നു മോനേതാ പാസ്? Well, the finish certainly didn't match the bill. അടിപൊളി പാസറാ, അടിപൊളി പാസ് ഇത്. This half, and yet he doesn't നൂറ്. റിച്ച് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ്. I create room, bro. Please do it. He's not going to get any further than that. Turan, a man never lacking in drive or determination. Looking tidy in possession here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That has ended up in no man's land. Nagatomo. Gilberto Silva. Now it's Pele. Pass is just off target. Nuno Mendes. Casemiro. And this is Forlan. Yeah. Borussia Dortmund looking to... And Romario! ജയിച്ച സെക്കൻഡ് റിക്വയർന്ന് ഫെയിൽ പറഞ്ഞേ. ജയിച്ചില്ല, സെക്കൻഡ് റിക്വയർന്ന് ഫെയിൽ വന്നേ. Del Piero really റിക്വയർ ഫെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ. perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a എത്രയാണ് തോറ്റത്? That was just gorgeous. നെക്സ്റ്റ് വാ കളിക്കാം. Now is 2. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that.
Gilberto Silva. Passing is crisp and sharp. Seedorf conjures time and space where few can. Always onto this. Can he finish? Yes! And the lead is extended still further. Beautiful, just beautiful. The joy of the Wow. moment. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Borussia Dortmund blast themselves into a 3-goal lead. Zola. That's a smashing touch to get him away. Keeper with the goat. That is nice, Borussia nice, nice Dortmund shot. No? now. രക്ഷയില്ലാത്ത പിടിച്ചായിരുന്നു, രക്ഷയില്ലാത്ത പിടിച്ചു. Borussia Dortmund have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Romario picking up the Man of the Match award, and no surprise there. ഞാൻ അടിച്ച 4 ഗോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ? Somewhat what we've 4 ഗോൾ witnessed, Jim. സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. Well, the look on the manager's face says it all. He But knows it's he set his first attack with up post. perfectly, and the players First carried with out post, his Jackie. instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ഷാദിക് പാസ് നോക്കിയടാ, പാസ് നോക്കടാ. ഫിനിഷിംഗ് കൊണ്ടായി. അടിപൊളിടാ, നൈസ് ഫിനിഷിംഗ്. അടുത്താള് വർക്കൗട്ടിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കോ? വർക്കൗട്ട് ലൈവിൽ ഉണ്ടോ? വർക്കൗട്ട് ലൈവിൽ ഇല്ലെന്നോ? ഇല്ല, വർക്കൗട്ട് പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വർക്കൗട്ട് പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്നേഹലത പ്ലീസ് ടൈം ബ്രോ. മായാവി ഒരു മിനിറ്റ് മായാവി, നീ അടുത്ത കയറി കേട്ടോ മായാവി, അടുത്ത കയറൂലേ? സ്നേഹലത പ്ലീസ് ജോയിൻ ബ്രോ, പ്ലീസ് ജോയിൻ. ദിസ് ഇസ് പീറ്റർ റിവർ ബ്രോ, പ്ലീസ് ജോയിൻ. സച്ചു ആ വർക്കൗട്ട് ലെവലുണ്ട്. എടാ വർക്കൗട്ട് ലെവലുണ്ടായാലും വർക്കൗട്ട് ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ആളെ വെറുതെ ഇടങ്ങാറാക്കണ്ട. ആളെ രീതി കളിച്ചോട്ടെ. സാനു ഒരു വെയിറ്റ് ആക്കണം സാനു. ഇത് കേരള അത് ഒരു മാച്ച് കളിക്കണ്ട. ഓൺലൈൻ ലെജൻഡറി കാർഡ് വെച്ചൊരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യും. അവിടെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ്താതെ, ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ജയിച്ചായിരുന്നു. ഓൾഡ് ലെജൻഡറി കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ബ്രോ കയറിയില്ല. ഞാൻ കുറെ സമയം വെച്ചിക്കണേ, എന്നെ കുറെ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വേറെ ആരോ കയറി. ഞാൻ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയത്. വേറെ ആളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കണത്. അത് നോക്കറാ, നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് മീ. നോക്കാം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Borussia Dortmund. My name
name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. Bro, There's evening, great good, sense of PP, anticipation another, in the another. stadium. Clear. I've been hit by it too. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner. Okay, next to With such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. Casemiro has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Odo. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Del Piero, looking for the run, and that could set him on his way. Alvarez! Alvarez ഭയങ്കര റേറ്റ് കൂടുതലുള്ള മോനിക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല മോനെ ഇന്ന് തേങ്ങക്കായി കളിക്കണേ നീ ഇത്രക്ക് നല്ല ഫിനിഷറായിട്ട് ആൾക്ക് പിന്നെ കളിക്കണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ Casemiro. Del Piero. Good ball. He's going for goal. Borussia Dortmund with their first corner. ഇന്നാണ് 95 ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഉണ്ടാക്കാനാണില്ല. Del Piero with the short one. And it's Mendes. Casemiro, a player so shooting chance! Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. He's a sharp little ball here. Well timed, excellent interception. That has ended up in no man's land. And here's Del Piero, showing good feet. Oh, he's going to be disappointed with that. Look at the space here. So it is still 0-0. Seedorf. Del Piero, great vision. And it's been played through. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Alvarez. Oh, that's fabulous. And the finish! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. That has been knocked clear. And it's Del Piero. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's managed to get free. No, he can't get past him. 1 minute added time. Zola is someone with real dynamite in his boots. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. The keeper gets his hands on it. സമയം വെച്ചാടാ ഞാൻ അടുത്തൊരു കളി കൂടി ടീമിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും മയം പോയാ രാത്രി കളിച്ചാൽ മതിയാ ഇത്ര 2 മണിയായില്ലേ I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0.
Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And we are already promptly back underway. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Oh, that's neat. Now this could be a chance. Chance! It's a loose ball. Oh, he's been caught on it here. Nuno Mendes. Oh, what a climb! And it's in! And this is getting better and better. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Things starting to... Great chance! It's loose now and they want to get it back. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Otto kept his eye on it, and he's there. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? I think that should get the job done. Eto. Nice-looking ball. Zanetti cuts out the pass. And he's intervened well there. And that has put paid to that. Now it's Haaland. Challenged just a bit on the firm side. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Diaz. He's in a good position here. Shot, surely! Oh no, that could be a costly miss. Well, I think it's great. He's showing plenty of fight here. You want that to spread throughout the team now. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Kante gets over and intercepts. Del Piero. That's been cut out, well played. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, that looks a decent ball. Well, that's beautifully weighted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. സ്നേഹലത ഈ ലൈവിലുണ്ടോ? But the pass is സ്നേഹല ലൈവിലുണ്ടോ? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. എന്തൊക്കെയുണ്ട് Come out on top there. വിശേഷം? Overly സുഖാണോ? to compromise. There will be 1 minute added The ball is loose. എന്തായി The chase is on. ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്തായി കളിച്ചായിരുന്നാ? So that's it. It is all over. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Please be made Alvarez aware that claiming the man smoking of the is match only award, permitted in and there is designated very areas little within room these for grounds. argument. Your reflections then, Jim? I think we just saw... സ്നേഹല ലൈവില്ല, അപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കണേ. ഇന്നലെ കളിച്ചില്ല, ഇന്ന് നോക്കണം. അത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, വെറുതെ കളിക്കുന്ന പോലെയാവും. കാരണം എല്ലാരും ഫുള്ള് ഹൈലി റേറ്റഡ് ആണ്. അത് നോക്കറോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല. ഈ ഒരു ദിവസം കളിക്കാണ്ടെന്നാൽ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മളെ പിന്നെ കളിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം പോയിന്റ് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പ് എന്താ പറയാ, റാങ്കിങ് ഫസ്റ്റുള്ളവരൊക്കെ കളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ റാങ്ക് കൂടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ കളിച്ചെന്ന കാര്യം. അത് കട്ട് ഓഫ് എത്ര? റാങ്ക് 16 അല്ലല്ലോ ഇതില്. ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റാങ്ക് 16 അല്ലൊന്നുമല്ല. അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്താ തോന്നുന്നേ? അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അറിയത്തില്ലേ?
ആരക്കറിയത്തില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കി ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ആർക്ക് മര്യാദക്ക് അറിയത്തില്ല. 1535 നോക്കിയ അവസ്ഥ. ഈ 1535 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര കളി കളിക്കണം? 1616 അല്ല 1093 1700 എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര നമ്മള് കളി കളിക്കണം? ഇത് ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു കളി ചോദിച്ചാൽ 15 പോയിന്റ് കിട്ടും. ഈ 15 പോയിന്റിന് നോക്കി നോക്കിയ അവസ്ഥ നോക്കി നോക്കിയാ നമ്മള് വെറുതെ കളിക്കുന്ന പോലെ ആവൂലേ? ഞാൻ 250 നിർത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ എത്രയായി? 250 ആണെങ്കിൽ കളിച്ചോ, 250 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കളിച്ചോ. അത് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ 100 എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഒരുമാതിരി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലക്കില്ലാത്ത സാധനം പോലെ അല്ലേ ഇമാര് ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാ. ഇങ്ങനെ പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്നാടാ, പെരുന്നാൾ അതിന് മുന്നേ ഇവരിത് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ, ഇവന്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. ഈ ആ സമയത്ത് ആക്കി കളിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ. അയ്യോ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night Petra, of the ingredients for a showcase game. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണ സമയത്തൊന്നും സംഭവിക്കണ. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We have already started here. He won't be happy with that one. It's run loose here. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course behind it all, a dogged and determined personality, a footballing perfectionist. And a player you always wanted to stay in the box. His darting movement, he had a great habit of being able to lose a marker. Superb player. Thuram gets across and deals with it. And it's Forlan. He was under real pressure there. Eto'o. He's in a great position here. Donatoni. No way through. No change to the score. 0-0 it remains. Look at the space. Decent chance! Goal by
ഹൈബ്രോ എന്റെ കൂടെ കളിക്കാനുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ കളിയായിട്ട് കളിക്കാനെങ്കിൽ കളിക്കടാ. They're നോക്കട്ടെ trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Barcelona have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. It's a loose ball. എന്തി കൊടുക്കണേ? എവിടെയായി പാസ് കൊടുക്കണം? കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കൊടുത്താ പോരെ? And here's Alvarez, shoots! Just not quite happening for him just now. കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നം ഇത് എന്തൊക്കെയോ I കളിക്കണേ. feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. And we have our very first corner. Well, he got rid because he was under pressure. Borussia Dortmund are behind here despite their domination of possession. Passes short and sharp. Borussia Dortmund have it back and can go again. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Looking for the run. Can he get onto this? He rises! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, with this... Oh, he's been caught napping! And he's had a shot! Oh, super goal! Okay, Class. Alvarez. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Borussia Dortmund get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Cannavaro. Oh, easy pickings there. There will be 3 minutes added time. Del Piero. Alvarez. And he's quick to get it clear ഇത് again. അടിക്കാത്തടാ, ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നടാ. Beto. പ്ലെയർ ബോൾ കാൽമ അടിക്കണേ. Oh, it's Inzaghi. ഇത് Oh, തേങ്ങി that's കളിക്കണേ. fabulous. Oh, that's a fine interception. അത്രക്ക് നല്ല ചാൻസ് അടിച്ചിട്ടാണ്. And the whistle goes for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. രണ്ട് ഷോട്ടിൽ അടിച്ചുള്ളൂ. It is quite a game. രണ്ട് ഷോട്ട് ഗോൾ ചെയ്യില്ലേ? And laced അമൽ മോൻ. That's by no means Yes, no, sir. convincing. Bro, welcome, The welcome. manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Substitution. And we're off again. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Endrick. There they go, hunting again. Nicely aimed pass. Looking for options for movement. That's been slipped through. Saliba. Now here's a man adored by many, even deified by some. And here's Del Piero. And they're back on the ball again. Played out wide. Del Piero. That is not full, not full. He's found a way through. Real chance! Wonderful from Del Piero! About as smooth as it gets.
equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Shapes to shoot! Goal! Barcelona! And they're back in front. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona take the lead. He's being urged to shoot, and it's Mendes. And this is Del Piero. Del Piero! It's in! And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, how's that? He's having a shot! And it's come back out to him. Loose ball now, and there's a chase ഇതൊക്കെയോ on to കഴിച്ച് retrieve it. കൂട്ടാണല്ലോ. Triol gets good distance on it. And that is out of play. Wriggles his way through. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. On time, excellent interception. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Seedorf. Vieira can see things others simply cannot. There will be 3 minutes. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been it. And we're done. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. How would you sum up what we've... ആമത്തെ ജീജടാ അവനെ ജീജി എസ് ഗെയിം ബ്രോ. എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? അവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ആടാ. ഞാൻ ഏകദേശം ലൈവ് നിർത്തേണ്ട സമയം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിരിക്കും. എടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൂം ഇട്ടേക്കണേ. വേണ്ട റൂമാണടാ, അതിലാണ് നിങ്ങൾ കയറേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ അല്ല. ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് സെന്റർ ലോഡിംഗ് ആണ് വന്നത്. സംഭവം എന്താണ്? ഞാൻ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് 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 വെൽക്കം. ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സമയത്ത് സബ്ബാക്കടാ.
ബ്രോ ജീജി എടാ ജീജിടാ നെസ് ഗെയിം എടാ ആവശ്യ നെസ് ഗെയിം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. That's a sharp pass. Now it's Ibrahimovic. Well, that looks a decent ball. Cruyff is onto this. Terrific header! Good try. The outcome could so easily have been different. Well, there wasn't too much wrong. അത് റെക്കോർഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കണം. Give it another crack. I would. ചെയ്തോ നോ പ്രോബ്ലം. Well, 2014-15 was one of the greatest club seasons ever for many Catalans, clearly, but here is one of the key players in that remarkable triumph, Neymar. Absolutely. I mean, they were very good from the start, but they just became unstoppable in the second half of that season. And many say it was that game against the boys from Madrid when they donned the cloak of near invincibility, a game where that much lauded front three really did deliver in style. Yeah, and they combined for all three goals, and it was Neymar, of course, who got the first of them. Vieira kept aware, and it is reclaimed easily. Cruyff. Vieira, a player of legendary status. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. And this is Del Piero. And he gets big. No, not the best of headers. Zanetti. And it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Flash, he rises! And he's done it! കമന്ററി കൂടെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല കമന്ററി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മനസ്സിലോ വെൽക്കം. Terrific header. He met that with aplomb. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered it past the diversion. That's all it was needed. A 1-0 lead established. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Cruyff looking to penetrate opposition lines. Cruyff is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now, who's going to be first to this? Cruyff. Vieira. And here's Neymar. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's got plenty of space out wide here. And the pass is intercepted. It's Pirlo! Half-time whistle goes. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Start the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open.
He's ഒന്നും having a ചെയ്യാണ്ട് look ഫോളോ here, ആയിട്ടുണ്ടോ? looking to widen the gap even further here. Neymar! പെരുന്നാൾ പൊളിച്ചോ? ഇല്ല. പെരുന്നാൾ എന്താ പൊളിക്കാനുള്ളേ? നമുക്കെല്ലാ പെരുന്നാളും ഓക്കെടാ. നമ്മള് കുടുംബക്കാരത്ത് പോയി ഇങ്ങ് വന്നു തന്നെ. വേറെ ഇല്ല. നമ്മളെന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആഘോഷത്തില്ലല്ലോ. He's shifting. He's having a shot! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Now it's Del Piero. And he welcomes it in. Chance for a shot! നാളെ എനിക്ക് എക്സാമാ. ഞാനും എത്ര പഠിക്കണം പറഞ്ഞേ? They have hauled എത്ര പഠിക്കണം പറഞ്ഞേ? themselves back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Can Could be danger here. Seedorf. Del Piero being hunted in packs. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. എവിടെയാണ് കൊടുക്കണേ? Just too much pressure. Had to go that way. Oh, super ball. Alvarez! And that is wildly off target. Well, I can understand. ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ, ആവേശം കിട്ടത്തില്ല. ഓപ്പറേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ദേ. പോകളുണ്ട്. ആദിവാസി അഞ്ചു. ഹലോ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. വെൽക്കം. On both sides, actually. Karl-Heinz Rummenigge. Coming on the field is number 14, Romario. Substitutions taking place. Casemiro wins the duel this time. That is not foul. Okay. Borussia Dortmund Really perhaps good. wondering what Really the best good time answer. is for their next substitution. He's picked his way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Played through for the wide man. Well, that's പക്ഷെ no ഇതൊക്കെ sense. എങ്ങനെയാടാ? Nicely aimed pass. And he has slightly undercooked that one. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was up. Diving header! വെള്ളിയാ. Mistake. ജയിക്കണം. Spectacular header. He really flung himself at that. He had a decision to make and he got it bang on. You can't beat a diving header. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen Let's an impact sub. Madrid get themselves into the lead. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that This extra is- bit of dynamism to get them the goal they craved. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ഏതാണതൊക്കെ? Madrid clearly now in lead preservation mode. Intercepts the throw, that's well read. Now, can they get him away? Great ball and he's in here, shot a goal! He scores! Two ahead, late in the day, game over surely. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Madrid could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response?
Well, that's a really bitter blow. And Romario! The whistle has gone, and it is all over. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and Gina, the Gina, outcome in okay. the end, virtually unavoidable. Just a quick So what do you request take today. away? നമുക്ക് കളി കറങ്ങിയിരിക്കും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We have already started here. Van Dijk is there, and he can pick it up. And he's been shifted off it. And it's Del Piero. And that could set him on his way. Well, it really is quite remarkable how Cristiano Ronaldo continues to produce at this level, Peter. He's the very embodiment that says age is just a number. Yeah, close your eyes and you can still just about see that showy, fleet-footed winger from Madeira all those years back. And now what have you got? The greatest goal scorer in the history of the game. Yeah, no doubting that he's in a class of his own here. Just look at the goals he's still scoring at his age. He's not existing purely on reputation. Musiala. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Oh, he's hit the bar! Oh, and they really should have been made to pay. Doggy. Oh, good-looking ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Back in possession and ready to go again. Del Piero. And here's Eto'o.
Oh, what a ball! Cleared without hesitation. Great chance! And he's heaved it away. Mbappe. Van Dijk. Ball in അടുത്ത for റൂമിൽ Ronaldo. ഞാൻ വരട്ടെ, കുറെ നേരമായി റൂമിൽ കയറാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വേറെ ആൾ കയറി. പ്ലീസ് അടുത്തത് എന്റെ കൂടെ കളിക്കണം. നല്ല ഇവന്റ് ആക്കണം, ഇവന്റ് ആക്കണം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവന്റ് ആക്കാം, ചെയ്യണില്ല. ഞാനിപ്പോ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറായിടാ. നമുക്ക് ലൈവ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത നെയ്റ്റ് വന്നു. നെയ്റ്റ് ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. 7:30 ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങും. Messi. ആ സമയത്ത് വന്നു. He's picked his way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Seedorf. That's going to go a long way. Nicked it back promptly. ഒന്നാമത് ഫോണ് ചാർജ് ഇല്ല, ഫോൺ ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും. അതാണ് ഏറ്റവും The പ്രശ്നം. pass just keeps it ticking over. That's just playing it safe and simple. It's a throw-in. Oh, that's ambitious. And we hit half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Now in operation for your safety. Whistle goes, and we start the second half. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he's quick to get it clear again. Alvarez. Now it's Eto'o. Van Dijk cuts it out. Musiala. Looking for the run. Seedorf. Now he's got space here. Oh, that's a key interception. Pass somewhat off target. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rafinha. Pedro Porro. Short changes him with that pass. Now it's Alvarez. He has found a way through. Great shoots! A reprieve, albeit perhaps momentary. Very nice. And the shot! Oh, the ball's run loose here. And they've got rid. Oh, well played, well sorted out. Well into the second half, and still there's nothing between them. Now that's well seen too. He's found a way through. Seedorf conjures time and space where few can. Closing in on the last quarter of an hour. Nuno Mendes. Musiala. Mendes does really well to win the ball there. And he has shown him a yellow card. Substitutions taking place. Del Piero.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Vinicius Junior. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. No way through. Casemiro. Beckham. Out to the left it goes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Always onto this. Del Piero bumps him off it and wins back the ball. And the referee brings നമുക്ക് it നെയ്റ്റ് to ആണ് a നെയ്റ്റ് ആണ് close. Frustration, exasperation. അല്ല ഇവന്റ് ആക്കണല്ലോ ഇവന്റ് ആക്കണേ അപ്പൊ Certainly ഈ from an കളിക്കാനുള്ളവരുന്ന് attacking നെയ്റ്റ് perspective. വന്നു Neither End. side able to make an impression despite all the huff and puff. So what do you take away from it all, Jim? Borussia Dortmund certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.